Plánujeme to prúdiť. Pripravíme nápojku. Je to tvrdé. Pozrieme sa na to, či to odsypá, či to lustruje ako má. Či to ako my hovoríme, či to kryštalizuje. 60% to zase sedí. Skladuje zvukovú stopa, či sedí, či odsypá ako má, či sa lustruje. Skladuje zvukovú stopa, či sedí, či odsypá ako má, či sa lustruje. No a už zhruba nápojku. Dneska to bude jedna z tých. Ako rybarčené. Pekný kolo máš. Lift pain charge. sideways. To nie je dostatočné. To konec sú extrémne pomalé. To sú slabé kone tieto osmičky, ale tak dajú. Dajú nejaké šovinizmy. Neviem, kde je beloh, neviem, kde je černo, neviem, kam odišli tí dva. Už vidíme Belocha a Černocha, oni sa vrátili domov. Tak Beloch je tu a prišiel s ním aj Černoch. Áno, prišiel s ním aj Černoch. Neboj sa tvrdo rybárčiť. Bude aj ty rybárom. Dobre páni, takže ukážeme si nápojku. Je to v podstate taká klasická šovinistická nápojka.
Z takého trošku mákového súdka. Áno, z trošku mákového, ale dobrého. Dobre, takže je to klasický Max, je to Melona Gooseberry. Je to klasický Max 250 Melona Gooseberry. Melona Gooseberry, 250 ml sústo. 250 ml sústo, malý polecak, malý polster, malá šošovica. Áno, takto to vyzerá, takýto šovinista, takýto odvar. No a ináč teda nič také prevratné tu nie. To konkrétne Maxi, si iba také buržoázne. Také malé pollecáky, áno, malé pollecáky. Skôr to na zvukov stopu. Teraz trošku rýžuje. No, teraz trošku rýžuje. Taká to vyzerá z vrchu takýto koko, takáto šošovica. Dobre, ukážeme si druhú časť. Zvuková stopa je dobrá, je masívna. Takže Melona Gooseberry, 250 ml servátka. Malý polecek, malý polster, malá šošovica. Dáme si do nosa, lízneme a ideme ďalej. Ideme ďalej! Dobre, prvá séria dobre vyšla, taká pervitinka. Takže ideme na to, je to klasický Max. Druhá séria, piči sa ten stili prvú. Melon, klasický melon na Gooseberry. 250. Vidíme to, malý polecek, malý polster, malá šošovica. No, malá šošovica. Ináč tu nič také nie je, ale Melona Gooseberry, klasická výtráž. No. Ideme na tú klasiku. Zvuková stopa je dobrá, taká masochistická. Ako to vyzerá z vrchu. Dobre, ukážeme si druhú časť. Zvuková stopa je dobrá, masívna. Takto to vyzerá, je to klasický Max, 250 ml polecák, malý polster, malá šošovica. Dáme si do nosa, lízneme a ideme ďalej. Ideme ďalej! Dobre, ešte raz ukážeme. A je to dobré. Ale je to dobré, tie prvé série vyšli profesionálne. Aj táto vyjde profesionálne. Max 250 ml polecák.
Dobre, ukazuje to veľmi dobre, veľmi profesionálne, ako len my vieme. Je to trošku, je to náročné, je to náročné. Je to náročné. Melon a gooseberry, melon a gooseberry. Dobre. No v podstate hodinu a pol plus minus. Poďme ten tovar prelízať. Aj tu je tento masívny kôň. Musel sa teraz objaviť. Je to tvrdé. Rýžovať tieto veci. No. Fuck off. Bude sa s tým sať.
On si hodil pizzu. Času víc teď kocu, jo.
podstate situácia je taká, že môžeme sem transportnúť kona toto sú tí konovia, ktorí sa musia ísť. To všetko musí ísť preč. Takže máme celý bojer voľný. Máme celý bojer voľný. Dozaj do tých koňov. Taký loptačí. To 30,4. 0,6. No to kone sú také pomalé lektvary. Ako 2 šesky má dať automaticky sedmičku, neviem prečo nedajú. Dajú ti ďalšiu šesku, level 1. Skorumpovanci. Strata času. Ja vidím, že môžem trénovať potom nejakého z tých 8-čkových koňov, ktoré tam prídu. No trošku vykryštalizujeme, ale trošku to vykryštalizujeme. Bo tá kryštalizácia potrebuje byť zachovaná. Tá kryštalizácia. Ale rybarčenie prináša ovocie, áno?
Rybarčo neprináša ovocie. Rybarčo neprináša ovocie. Rybarčenie je taká pasia, no taká pasia. Taká pasia. Nie nadarmo sa hovorí rybarčiš, teda si. To má svoj význam. No. To má svoj význam, prečo sa hovorí rybarčiš, teda si. To má takú svoju skrytú parafrázu. Skrytú parafrázu. Oj, Viko je trošku taký špak. Nie s tým reč ani nič, je to úplne pičes. Viko je pičes, on je analfabet. Nie s tým reč, nie s tým nič. V tichosti iba kvásí. Nepokecá si. Kto vie, čo je to za pičesa tam Viko? Čo je to za pičesa? Viko je taký parafrázový jedinec. Nenadarmo ho voláme promiskuitný Gašper. Bolo to strašne hrubé. Viko má také výkyvy. Výkyvy šmízu, výkyvy šmaku. Nikdy nevieš, čo z neho vznikne. Či z neho vznikne Gašper alebo drevotrieska. Či otočí tie fragy. To je Viko, taký buržoázny jedinec, áno, buržoázny jedinec. Nie s tým reč, nie s tým nič, ticho kvásí, galeje vylizuje. Nie je z neho absolútne nič. Je to iba taký špekač, no, jedným spôsobom povedať, taký špekač. No. Taký petolíz z najväčšieho súdka. Nehodí reč, iba fragy mieša. V tichosti vylizuje niečo. Oj, mi je to také zvláštne trochu. Mi to príde také zvláštne trochu, no príde mi to zvláštne, ale tak... Zvyknutý som na to, že tí ľudia odmietajú pokecať. No tylko pre ľudí hodiť reč, to je pre nich ťažký oriešok. To nedajú len tak. Ako hodiť reč, na to potrebuješ byť trošku väčší gurmán. To nie je len tak. To oni sú v tichosti. Neviem prečo sú v tichosti. Jednoducho to je ich branža.
To ich branža byť v tichosti. Prečo sú v tichosti? Ja, to sú tiché osoby. Tiché parafrazové jedince. To nepochopíš. Nepochopíš, ale jednoducho veci sa majú tak, že sú to tichí gášpari. No, tichí gášpari. Prečo sú tichí? Nevieš, netušíš. Tiché parafrazové jedince. Tiché parafrazové jedince. Prečo? Ja neviem. A keď hodíš s nimi reč, tak sa urazia. Ako piče z hormón. Urazí sa. Normálne sa hormón urazil a odišiel. Ako... Ty kokos, ako hovorím. Nebyť s ľuďmi v kontakte v podstate už tie 2-3 roky, povedzme 2 roky, zabudneš na to, akí sú to neandertálci. Proste zabudneš na to, že to sú nestabilné choré jedince. Im dáš nejakú radu, im povieš, že sú pičisovia, že to úplne zosrali tam niečo a on sa urazí. Urazí, nezvládne to. Nezvládnu ten tlak. Nezvládnu ten tlak a odídu. Mentálne odídu, to je koniec. Prečo ja? Chore bytosti. Ľudské gášpary. Prečo sú chorí? Ja neviem, tak sa narodili. Keď sa raz narodí ako chorý promiskuitný jedinec, tak je to doma. Si vylízaný asi na večné veky, potom už si vylízaný. Potom už si veľa tabaku nenamiešaš, áno? Veľa tabaku nenamiešaš. Raz sa narodíš ako chorý promiskuitný jedinec. I koniec. I koniec. Koniec. Koniec je výbavný. Si vo škvrku. Prečo ja? Absolútna schizofrénia. Absolútna schizofrénia. Úplne niečo neuveriteľné. To je čo... Fakt chore, čo ľudská rasa reprezentuje, fakt chore. Ako fakt chore. Wait, what?
Neuveriteľné, niečo strašné. Je veľa čo sa vytáča, no. Veľa vecí vytáčam a drsne potom. Je pravda, že už nemám veľa koňov, že som ich mohol vytrénovať. Máme nejaký podmas. Back to front. A woman went back to front instead of front to back. This is how her husband's nerves shut down. Ian is a 44-year-old man presenting to the emergency room with diarrhea and severe muscle weakness. He tells the admitting nurse that he hasn't slept well for more than a month, and he's been so thirsty, but he can't even grab onto a glass of water. Ian's wife, Cupcake, was recently on vacation on an equatorial island. Her trip seemed to just have problems nonstop, starting from the time when she arrived at the airport. And when she was at the hotel after lunch one afternoon, she started having diarrhea like no other, and it just wouldn't go away. It ruined her trip because after that day, she had trouble eating and drinking anything. When she got home, her diarrhea didn't go away. Every day, she would feel crampy abdominal pain squeeze into her stomach, followed by a terrible movement out. She really thought that maybe her stomach just didn't agree well with the food that she ate on her trip, but at home with her husband, they would prepare some food together. Since she came home from this trip, she would often release air into the room that was so foul to Ian that he just couldn't handle it. For some meals, she would feel okay afterwards, but other times, there would be massive problems. One evening, Cupcake went to the bathroom. Typically, she'd wipe front to back, but because she had gone so many times that day, she wiped back to front instead. The area was so sore, but when she looked back at the toilet paper, she thought she saw something horrible. She wasn't sure what it was. It was like there might have been some small, darkly colored dots inside. It kind of looked like big bits of pepper, except she hadn't eaten any pepper recently. Later that night, Cupcake was with her husband. She had showered, but neither of them had thought that anything was different from how they would normally do it. When they were done, they both went to sleep, and something terrible was going to happen. In the early morning, Ian woke up. He had used the bathroom, and it was here where he had the worst movement of his life. He couldn't understand what was happening because he could feel his stomach quake and shake inside his abdomen. As the days passed, Ian would just have nonstop diarrhea, just like Cupcake did when she came home from the trip. He couldn't keep anything down, but then things started to get worse. A couple weeks after having dealt with this, Ian hadn't eaten well for a very long time. He had trouble sleeping. He couldn't think straight. He just didn't feel like himself, and things started to get worse. One day, while driving to work, and after having his now normal morning diarrhea, Ian had to stop on the side of the road. He had trouble grabbing onto the steering wheel because his hands felt weak. When he would walk around, he would feel like his legs were shaking. Every time he tried to stand up, it would get harder and harder, and when he was finally up, he'd feel dizzy. After several sleepless nights, Ian couldn't take it anymore, as he brings himself to the hospital where we are now. At examination, Ian looked okay. When doctors looked at his mouth, they thought it appeared a little dry. His skin was giving some indications that he was dehydrated, and when they took a blood test, it did in fact confirm that Ian was dehydrated. But not only that, they found out that he has hypokalemia. Hypo meaning low. Kali, referring to potassium, or more formally kalium, is shown by its symbol on the periodic table of elements, and emia, meaning presence in blood. Low potassium, presence in blood. Ian told the medical team about his nonstop diarrhea lasting several weeks by this point. He told them that he didn't know why it was happening because he hadn't traveled anywhere recently, and he hadn't eaten anything out of the ordinary. When the body has diarrhea, nutrients that should have been reabsorbed are wasted. That's why it's watery instead of the solid fecal matter that's supposed to be formed. A persistent
was sick. This didn't seem like a coincidence to them anymore. He told doctors about the trip that she had had and about her sickness during that trip that persisted all the way until today. It didn't seem like she could eat anything, and after a few days, it appeared that whatever it was, she had spread it to him. And when Cupcake came into the hospital, her stool sample was positive for Giardia. This made sense to her. Giardia cysts can live in the environment in places where it's endemic. These cysts contaminate food and water or hands and surfaces, and when they get into the small intestines of humans, they release trophozoites, which are the active feeding stage that can multiply, and it's here where they cause problems. They disrupt normal nutrient absorption that would happen, and they cause bloating and cramping and all the abdominal problems that Ian and his wife experienced. As the parasites get to the colon, they become cysts, which get passed into the stool, and the cycle continues as they go and infect other humans. Ian's hypokalemia was due to gastrointestinal losses, and it was causing his muscle weakness. Electrolytes are used to send signals. The electro part of their name signifies that their electrical charge tells cells to do certain things. The most abundant, positively charged electrolyte outside of cells is sodium, and the most abundant one inside cells is potassium. When a muscle contracts, it receives the signal from a nerve, and this causes sodium to rush into the cell to signal the start of the contraction. Because there's a huge influx of positive charge, the cell balances this by pumping potassium out. Calcium commits to the contraction, and when the contraction is done, potassium rushes back into the cell to signal for relaxation. If potassium isn't around to signal this relax, because Ian has hypokalemia, then his muscles will cramp. They can become weak because the correct signal to even start the contraction is disrupted. When the medical team did a test on the electrical activity of his nerves and muscles, they find that it was difficult to excite the muscles enough to contract, and that there was less connection of nerve to muscle because parts of his muscle have died. Ian's blood tests have noted that he had other nutrient deficiencies. He had low levels of magnesium, which worsens hypokalemia, and low levels of zinc, copper, vitamin B12, and vitamin A. Although because he was an adult and nutrients can have significant stores in the body for some time, he wasn't symptomatic of these deficiencies. But this is why Giardia is a public health problem in places where it's endemic. Not everyone who gets Giardia is an adult. Children who get infected are famously known to have stunted growth and delayed development because the parasite sits in their small bowel and prevents them from absorbing the nutrients that they need from food. This has lifelong impact on the person and never really goes away, even when the parasite is eventually eliminated from their body. Other accounts have demonstrated that Giardia cysts can enter into the pancreas, and they've been found inside pancreatic tumors. It's highly unlikely that they cause the tumor, but rather we know that they can migrate within the GI tract, with the pancreas being one possible destination because it's happened without a tumor present. Cupcake, having gotten cysts from her trip, had gotten them into places where Ian had oral to fecal contact, and the Giardia spread to him. The nutrient malabsorption due to the excessive chronic infectious diarrhea is the most important consequence of this kind of infection. But the treatment is relatively simple. One dose of tinidazole, an antiprotozoal medicine that should eliminate all Giardia parasite. Doctors told both of them that by day 7, their diarrhea and all other related symptoms should go away. Ian was given all the nutrients and vitamins that he was deficient in for some time in the hospital. When he was discharged, he was noted to have some improvement in muscle strength. And at follow-up months later, Ian and Cupcake were noted to have returned to normal health as they were able to make a full recovery. One way to prevent Giardia that can be in your control is to wash your hands very often, especially before you eat. Thanks so much for watching. Take care of yourself and be well. A woman drank 4 liters of juice every day for 3 years. This is what happened to her organs. JL is a 45-year-old woman presenting to the emergency room with nausea and extreme abdominal pain. She tells the admitting physician that she lost at least 20 pounds over the last few weeks. Years ago, JL noticed that her eyes would hurt for no reason. Every time she tried to blink, it was pain. Her mouth was dry. She had never been this tired in her life, and she went to go get this checked out. In the hospital, the physical exam and blood tests were clear. JL was dehydrated. Tears and saliva
saliva are made from water. The brain needs proper hydration to function adequately. If she doesn't have enough water, then she'll have problems with all of these things. So the doctor told her, I think you need to drink a little more water, around 3 liters a day for women. She doesn't need to worry. This is an easy fix. No medicines needed, as she was discharged from the hospital with these directions. But when JL got home, she drank more water than she had ever had in her life, and it did nothing. JL had always enjoyed orange juice, thinking that it would help. She tried to have a glass, and then her dry mouth was fixed. Even if it was just for a short time, it was better than water. A glass before bed would help her sleep a little bit better, but a glass here and there started becoming several liters every day, and the more she drank, the thirstier she got. JL thought her dry mouth was fixed, but when she didn't drink the juice, the dryness really never went away, and her eyes were still dry. She started feeling really tired all the time. It wasn't just fatigue though. JL started noticing a gnawing sensation in her stomach. She would feel like she was in trouble, and that for some reason something was happening that was all her fault. But nothing had changed. This anxiety started eating away at her, and she didn't know where it was coming from. One evening after dinner, JL's stomach started to hurt. It was a pain so intense, like nothing she had ever felt before. She felt like she was going to have a panic attack as she goes to the emergency room, where we are now. At examination, the medical team finds that JL is in pain and distress. Despite feeling thirsty, she wasn't able to keep anything down, and she could only keel over in a world of hurt. A blood test finds that JL has hyperglycemia. Hyper meaning high, glyce from Greek referring to glucose or sugar, and emia meaning presence in blood. High sugar presence in blood. If JL had been consuming 4 liters of juice every day for a long time, and she has hyperglycemia, well, juice has a lot of sugar, so this should make sense. Except the medical team don't know that she's been drinking this juice. She didn't tell them. And when they looked closer, they also find that she has acidemia, acid presence in blood. But what does that mean? The body cells are constantly functioning to maintain normal homeostasis. To function requires energy. The process of making energy is called metabolism. A byproduct produced during metabolism is acid. If JL has hyperglycemia and sugar is used to produce energy, then we could say that something might have gone wrong with her metabolism, causing excess acid to spill into her blood. This could mean that her body, for some reason, is making more acid than normal, but why is it doing that? The opposite of acid is base. The body balances both. If acid is high, then base is low. But did JL's body suddenly make a lot of acid, or did it suddenly lose a lot of base? Well, the kidneys maintain acid-base balance in the urine. The blood test reveals that JL's kidneys are shutting down, so they might be unable to eliminate acid, causing an accumulation, or they might be getting rid of too much base. When the medical team tests JL's urine, they find a massive presence of a chemical called a ketone, and this gives them more clues as to what's happening. When you eat, food quickly breaks down into sugar, proteins, and fats, and absorbs from the small intestines into the liver and then into the bloodstream. It's here, after the meal, where the pancreas releases the hormone insulin to shove sugar from the blood into the body's cells to be used for energy. The problem is, during times of extreme stress, the body releases a different set of hormones. Insulin is a rest and digest hormone, but extreme stress is a time of Sa mi nechce tie kone odchytávať. precedence because it's often an immediate life-threatening Tvrdé gurbánstvo tiež, tvrdé gurbánstvo. to release stores of sugar, causing blood sugar to increase. Lízať tieto kone, An additional energy source for the body, but vylizovať ich. the body's too rushed, and these fats aren't broken down correctly. They become keto acids. These cause not only intense abdominal pain, but also dehydration, explaining most of what's happening today. But something's wrong. Something happens to other people. When this happens to a patient, their body has had an underlying problem with insulin for some time. This means that she could have diabetes, but JL had no record of diabetes. No one knew about her 4 liters of juice daily. She didn't tell them. What doctors 4 did liters? was that JL had pancreatitis. Kidding me? Itis meaning inflammation. And pancreas being the organ that produces and releases insulin along with digestive hormones and enzymes. You remember extreme stress? Well, pancreatitis is the immune system responding to the pancreas. Something, or the immune system itself, caused the pancreas to digest itself. In the ensuing chaos, the body damaging itself is a stressful event. In response, JL's body released hormones to deal with this stress, forcing cells to use alternative energy sources instead of sugar, despite there being so much sugar in the blood, causing
She was mostly on IV fluids, so her mouth was so terribly dry. But when she was well enough to go home, things seemed like they were getting better, and she was doing okay, but only for a short time. One morning, JL was brushing her teeth. She noticed that her gums really hurt. There was bleeding all over the toothpaste. She wasn't eating much, but she kept drinking her juice every day. Viď, dorazíme Her body touto. started to hurt, and it wasn't just her muscles. It felt like pain was going all the way down into her bones. At the dentist, JL had multiple cavities. She would drink her juice after Dorazíme Fallout, dobre páni? Lízneme ho? because she didn't even Poďme ho líznuť. the sugar stayed in pockets inside her mouth. Bacteria ate that sugar and started producing acid that decayed her teeth, producing cavities. Some of the decay was so advanced, those teeth needed to be extracted. When the dentist looked inside her mouth, they noticed that it was unusually dry. After her teeth were pulled, she was given antibiotics and sent home, but she had trouble swallowing the pills, so she didn't even bother. Nothing was taken. As the days passed, JL started getting chills. She was having trouble breathing. She felt like her heart was skipping beats and her entire body hurt. On the couch, napping, JL was dreaming, but then she fell off. Immediately, pain seared through her body. It felt like a knife had plunged into her hip. As the pain got worse and worse, she called for an ambulance and was brought to the emergency room again. Portioning what you eat and drink helps curb excess, and one thing that can help you with that is ordering from this video's sponsor, Factor. Factor delivers fresh, never frozen, dietitian-approved meals right to your doorstep. They offer delicious, flavor-packed options on the menu every week to fit a variety of lives. JL has a broken hip. This isn't uncommon as someone ages into elderhood, but JL is only 45. She's not elderly. A fall off a couch, which isn't that high, at her age, shouldn't break a bone. The medical team becomes increasingly concerned. Things that can cause bone pain and sudden, unexpected weight loss ending with a major fracture from a minor fall at this age are chronic infection, autoimmune disease, or cancer. A blood test finds that she has a huge number of white blood cells floating around. Čo tu mám, ukážme sa. Given that JL had also had a fever, all of this could mean that she Nuka has Cola, something Flashy, infected, Ding, something Nuka wrong. Cola. When they listened to her heartbeat, they heard Okay. extra sounds that weren't there before, meaning that something is happening to the blood as it's flowing through. Doctors noticed that JL had a swelling on her left side that was causing her an extreme amount of pain. When they sent sound waves into her chest to take a look at her heart, they find a vegetation growing all over the area where the heart connects to the aorta, the largest artery in the body that carries oxygenated blood everywhere in the body. This vegetation is a fibrous mass of protein and bacteria that's leaking its contents into her bloodstream, meaning that JL has a bacterial infection growing in her heart. This infective endocarditis was likely from her not taking the antibiotics after getting her teeth pulled, and the bacteria migrated from her mouth into her bloodstream before settling into a valve in her heart. But this infection by itself shouldn't cause her bones to break from a minor fall at her age. So something more is going on, but what could it be? Doctors took a closer look at the scan of her hip. It wasn't a complete fracture. When they looked at her chest to see her heart, they noticed that it looked like there were cracks in her ribs. They weren't complete fractures, but rather it looked like her bones were weak, like her bone mineral density was reduced. And given that she has additional abnormalities in her blood related to this, JL has osteomalacia. Osteo meaning bone, malacia pronounced malakia in some languages because it's from Greek malakos meaning soft. Her bones were soft, but what does that mean? Bones are made from calcium and phosphate. At any given time, a portion of all bone surface in a body is undergoing the process of forming new bone. But when calcium or phosphate or both become low in the body, bone becomes weak. But why would they become low? Sometimes hypophosphatemia, low phosphate presence in blood, happens in times of vitamin D deficiency. This might be happening to JL, but the kidneys can accidentally eliminate too much phosphate when there's excess sugar floating around in the blood, so much so that it comes out in the urine, both of which were happening to her. Sometimes in chronic metabolic acidosis like JL had when she presented to the emergency room the last time, it can also force the kidneys to eliminate calcium, and the acidemia also wastes the bones away. Because her hip fracture wasn't complete, she didn't need surgery for her bone, but she did need surgery to repair the heart valve that was growing the infective vegetation. JL was started on antibiotics to destroy the bacteria before surgeons operate. They were able to successfully do the repair, and she seemed to recover well. But fixing her heart isn't going to fix her bones. It isn't
isn't going to prevent her from actually fracturing something next time, and it isn't going to fix her kidneys or what happens to be her diabetes problem. In the recovery room, JL's husband brought her the juice. When the doctor came in to talk to her, he noticed the excess bottles. Confused, he asked her what this was, and it was here where she told him about the 4 liters of juice that she drank every day. It was because her mouth was constantly dry and water just didn't help. The juice helped for a while, but it never really got the feeling of sand out of her eyes. And it's here where the medical team got the final clue as to what was happening to JL. Do you remember the possibility of chronic infection, autoimmune disease, or cancer? Well, endocarditis wasn't a chronic infection. JL was tested for HIV and hepatitis C, chronic infections that can cause bone pain and sudden unplanned weight loss, but she didn't have any of those. She also didn't have cancer, but 2 of the doctors remembered when JL had come in with pancreatitis, and they never figured out exactly why. But how is this related to the 4 liters of juice? Pancreatitis is the immune system acting on the pancreas. In JL's case, the immune system may have initiated the damage, meaning it was autoimmune. If the medical team never fully ruled out autoimmune disease, and JL had been complaining about extreme dry mouth and dry eyes, even coming to the hospital multiple times because of those, then autoimmune disease might be why her mouth is dry. Looking closer in her blood, they found huge amounts of antibodies floating around, indicating that the immune system in JL's body was extremely active. This could be because she just had a life-threatening infection, but there was more. If her mouth was dry, it means that she isn't making saliva. The medical team took a sample of her salivary. Půl to rozbalíš tvrdo. They found white blood cells everywhere in the tissue, confirming that JL's immune system had been attacking her salivary glands, disabling them, stopping saliva production, and forcing her mouth to become dry. Because she isn't making tears anymore either, it means that the immune system has attacked her lacrimal glands too, causing her dry eyes. Putting all of this together, JL has primary Sjogren's disease, an autoimmune disease where the immune system attacks the salivary and lacrimal glands. At the moment, we don't know exactly what causes the immune system to target these specifically. It appears more often in women versus men, and it usually appears in mid-age. It could be due to environmental or genetic factors, but like many other autoimmune problems, we don't know for sure. What we do know is that the dry mouth prompted her juice consumption in search of relief, but in reality became an excessive 4 liters daily. The massive sugar load for so long caused metabolic derangements in her body, and adding sugar to a dry mouth rapidly decays the teeth, causing cavities at a minimum, and the ensuing poor oral hygiene can cause terrible infections in the body. An overactive immune system might have caused her pancreatitis the first time. Her kidneys had gotten damaged by the constant inflammation and started having trouble maintaining acid-base balance, leading to a chronic metabolic acidosis and to her 4 litre juice denne. Are you kidding me? 4 litre juice denne. Her poor oral hygiene and tooth decay resulted in endocarditis, but it was the suspected broken hip that gave everyone a more clear idea of what was happening. 4 litre juice denne. 4 litre juice. Holy fuck, man. But they are what happened to her. As the medical team were able to get clarity on JL's condition, they were able to plan her treatment with her. Medicines can limit inflammation, but some of them, like corticosteroids, can come at the cost of debilitating side effects. Steroids can worsen her bone weakness, her hyperglycemia, and her neuropsychiatric symptoms. She was started on a different disease-modifying anti-rheumatic drug and given instructions for follow-up. This should help limit immune system and alleviate her symptoms, but more specifically, for her dry eyes, she was given artificial tears. These are eye drops to be applied regularly, and she was taught how to better manage her dry mouth without sugary or acidic drinks. A hard limit on colas, tea, coffee, juices, and energy drinks was directed. Small sips of water regularly with oral moisturizing gel. Swish and spit multiple times daily to relieve. Because limited saliva production can cause difficulty in maintaining good oral hygiene, she was also taught how best to brush her teeth. It's not very common that people have Sjogren's disease. Even if you don't have an autoimmune disease, the sugar from drinking 4 liters of juice every day is going to cause problems, not only inside your body from all that excess carbohydrate, but also can and will cause problems with your teeth. After getting the medical care that she needed and being diligent with maintaining the treatment of her eyes, oral hygiene, and body, JL was able to make a recovery. Thanks so much for watching. Take care of yourself. 4 litre juice denne. 4 litre juice.
4 litra džusu. Štyri litre džusu denne. 4 litre džusu. 4 litre džusu denne. Ja nezvládnem ani 2 litre kofoly za deň. Ona zvládla 4 litre. Ja nedám ani 2 litrovú kofolu. Ja dám tak liter kofoly denne, plus minus. To vychádza. Štyri litre džusu denne. Štyri litre džusu denne. 4 litre džusu. Dobre, ste hajzli? Končím s hajzlom. 4 litre džusu denne. Holy motherfucker. Ako dokázala 2 roky piť každý deň 4 litre džusu denne? 4 litre džusu. Oh my fucker, man. 4 litre džusu. 2 roky každý deň. Wait, what? 4 litre džusu? Každý deň vylizovať?
To je trošku tvrdší kaliber, ne? 4 litre juice. Každý deň špiclovať do seba a tlačiť. Ako 4 litre juice? Štyri litre juice? Čo je? What the fuck? Si robíte piču zo mňa? Naozaj mi nedáte pokoj v tejto skorumpovanej zóne kuriev? Daj mi pokoj, čo? Pomalu leveluješ do sračky, čo je? Máš milión expo návrh, si 6. Leveluješ ako pomalý hnoj. Čo je? Ako čo je? Dokázal sa odportovať? Neuveriteľné. A tak je to šokujúce, keď si zoberieš 4 litre juice. To je šok. No, denné všetky hotové. Už folo sme vylizali. Ako 4 litre juice denne. 4 litre juice. To je masívna várka. 4 litre juice. Nič, rozmýšľam, čo spravíme. Neviem, jak som sa od toho manažéra. Neviem. Popravde aj na hity trojnožné už nejako nekryštalizujú. V podstate čo spravíme? Transportneme. Dáme transport z Keplanu. Jedného z týchto, táto sedmička.
Tak ja som nechcel vylizovať sedmičky, ale v podstate môžem. No. Idem toto vybaviť, dáme Imperium do Levi's brosu. Nič ma už nebaví popravde, nič ma nič nemotivuje nejako. Dokiaľ to nevyšlo. O. Môžeme tam ísť. Nejaký boss môžem osať. Je to zaujímavé. Že tam leje vodu. What the fuck is going on? Prečo tam lejú vodu? Prečo tam lejú vodu?
Čo za sačku? Že tam lejú vodu. Lejú vodu pod dvere. Z jakých dôvodov? Aký dôvod to má? Nič, úplne sa stratil záujem o každú z týchto sračiek. Čo je zaujímavé? Alebo som len unavený. Som len vyčerpaný z toho. Netuším. Netuším, ale stratil som záujem o každú z týchto. Ani Black Desert ma už nejako neilustruje, ani Náhnitý troll ma neilustruje, ani manažera sa mi nechce zapnúť. Spál som, ale tak by som išiel spať. Dal som si nápojkovať, tak som unavený. Ja som unavený, lebo ma nič nebaví. A ma nič nezaujíma. Som unavený, lebo nemám motiváciu na nič. Keď ma nič nezaujíma, ani seriál žiadny nie. Tak je to také buržoázne. Tak to je všetko vrtkavé. Chvíľu som namotivovaný, pár dní som namotivovaný niečo robiť. O pár dní už mám všetko uprdať znova. Manažerovi to trošku drsnejšie tiež teraz, zase to roztačia. Ne, to je vôbec. Nezaujíma tieto paseky, nezaujíma.
Nezaujímu teda schizofrén. A to ešte mám vylizovať henty buržoázne jedince. Dneska mám vylizovať ona. Na ten kombat sa ešte pozrieť. Ale ten kombat je posledná, to už je posledná schizofrenia. To keď vylížeme, tak Black Desert je v podstate líznutý do čista. Líznutý do čistého, no. Not really. We got Dudko here. Level 3 sedmička. Ako budem ich trénovať do sedmičky teda. Tam sa zapýta za 136 miliónov na klasický sellout. Takže z toho sa bude dať niečo vyrižovať. Hľadám nejaké podmazy, nejaký sejal by som mal zohnať. A nezabudnite, že už tankujete tú lacnú ruskú bytovú ropu. No a toľko to stojí na západe tá dobrá lacná ropa, ktorú nám tlačia progresív. Áno, je pravda, že paliva na Slovensku sú stále neúmerne drahé, ale nie je to kvôli ruskej rope, ale kvôli ziskom z Slovnaftu a vláda by s tým skutočne mala niečo robiť. Pretože zdražiť dokázali veľmi rýchlo, ale zlacne nejako nechci. Polovicu ceny, ktorú platíte na benzínke za tankovanie, totiž to tvoria dane, DPH, spotrebné dane. Potom časť ceny tvoria výrobné náklady, suroviny a zvyšok tvoria ziskové marže oligárkov alebo teda výrobných spoločností. A mala by sa na to pozrieť vláda, možno by sa na to mohol pozrieť vládny nominant dozornej rade Slovnaftu, Epsteinov kamarát Lajčák, alebo radšej samotný premiér Slovenskej republiky. Na druhej strane to, čo rozprávajú Šimečkovia, je takisto nezmysel, pretože odstrihnutie sa od ruskej ropy by strategickú situáciu Slovenska ešte len viac zhoršilo, pretože hneď pri prvej ďalšej ropnej kríze by sme mali na výber ešte menší výber dodávateľov, no a dopadli by sme presne tak, ako dopadli na západe, kde stojí nafta cez 2,20 € za liter. Takže priatelia, nepočúvajte prosím vás nezmyslí Šimečkovcov, ale tlačte spolu s nami na vládu, aby konečne zasiahla proti ziskom veľkých spoločností. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.
Nežijeme žiadny sale. Nežijeme, čo? Aj zrazu tak. No nič, treba sa na niečo namotivovať, treba niečo vylizovať, ako máme čo točiť, ale všetko je taká strašná parafráza. Máme náhnitý trón, je tu Black Desert, to sa roztáča. By som nepovedal, že toto je to skutočne mákové, čo prináša vo škvarky. Je tu Last Epoch, ktorý sa môže rozbaliť. A možno by sa mal rozbaliť Last Epoch, to je taký šovinizmus. Taký buržoázny šovinizmus. No. Šeďoch, prestaň robiť konflikty. Chod sa posadiť dole na vedro, Šeďoch. Prestaň robiť konflikty. Šeďoch. Šeďoch, prestaň robiť konflikty. Šeďoch. Pomalu leveluješ. Jak tam sedíš ako taký Gašpar?
Rybarčia nie je taká solidná pasia. Taká solidná pasia. Taká solidná pasia, Rybarčiš teda si. Ale všetko je to totálne gól. Totálne k pásike. Na hitom tróne by som mal dôrazne nejaké kontakty, ale... Pičus, nechcú tieto kone. Hradcov beriem. Pičusové chuj granaty. To znamená, tam minieme tú onu. Tam dáme... Už to bálime, Čosko, už to bálime, takže v tých koľko chýbalo 40%? 37, no 38 dá sa povedať. 2%. A to by bol Oduxin. To by bolo Oduxiny. Hello YouTube, welcome to this video. Quick moles, they will spawn white lights. In the white lights, you have to body block them.
You have to touch them to stop going inside. When they do that, they spit. Now I go to this. Go. Same thing again. The blue one. Where is the blue? And that's all. That's how you kill the boss. Otoxín je ten oný. To ten vták. Smiešný vták s čapicou. No ale keď ukončíme akadémiu, tak vylizú. Ty môžeš zaregistrovať konia do vagóna? To znamená, keď máš vagón postavený blízko, môže tam automaticky dať 4 koňov. Nejako si ten vagón tam musel dostať, tam sú konie, takže to je tiež také kontraproduktívne. No. To je tiež také kontraproduktívne. Kontraprodukt. Chybuje 2 levely má charge, ako tieto budem levelovať. Pokiaľ majú 13 level a budú mať 2,
Možno na tie dva pokusy dá Kurza. Možno na tie dva pokusy vylíže Kurza, ale nikdy nevieš. To je OK. Ako 13 level šestkové kone, pokiaľ budú mať 2. A celkovo šestkové kone, ktoré budú mať 2, si budem odteraz nechávať. Tie budem dávať na 15. Bo tam je šanca naozaj na Kurzara slušná. Tam je šanca na Kurzara naozaj taká pofiderná. Ale pofiderná, ale dobrá. Pofiderná, ale dobrá. Keď máš systém, tak to točíš, áno? Tak to točíš. No potrebuješ mať systém. A isto rýbarče mi prináša dobré ovocie. Ty si 14, ty tiež dorazíš. To je jeden level. Takže 13, ktoré budú mať v podstate šestkové kone, ktoré majú mať 2, tie dorazíme na 15. A inak iba 14 samozrejme. No aj sa prepadol pod zem. Som nevedel, čo. Koľko ti chýba? 20% plus minus. Uvidíme, aký ťažkí budú. Dneska sa to dozvieme. Dneska máme ten kombat. No, uvidíme. Ups.
Už som to ja dorazil. No, to pomaly ide. Dobre. Ideme do jednotky. Pomaly ide. Pomaly točím. Ideme do jednotky. Silý kaká, mohli stačí. Ja sa tam vzadu vylizovať, ale... Máš uprdele. Nej to nikto. Pozme dvojku. To je kauza PES, lebo vy ste sa k nej prihlásili, vy ste urobili tlačovú konferenciu, pán Šimečka, som rád, že ste už precitli, pretože ako tu bol pán Vášečka prečítali, tak ja vám prečítam vaše vyjadrenie 1.2. Vy, pán Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska. Tam nebol ani náznak obohatenia, alebo snahy o nejaký podvod, alebo niečo také. Tam nie je ani náznak, že by nejaké peniaze išli pre ňu. Preto je proste vykonštruované, nevykonštruované chyby sa stali, ale účelová šikana iba preto, lebo je matkou predsedu strany, ktorá je silnejšia než sme. O to ide a ja vždy budem brániť v tom, že nič neurobil pre seba. Teraz sme svedkami toho, pán Šimečka, že Európska komisia vymáha od združenia vašej matky vyše 113 000 eur. V združení lietajú peniaze medzi účtami, vyberá sa, hotovozovajú sa pôžičky a osobné exekúcie tomu. Falošné bankové výpisy predkladané ministerstvám. Keby toto sa udialo komukoľvek, pán Šimečka, komukoľvek, kto má niečo spoločné s vládnou koalíciou, vy osobne by ste kričali, ale pán Šimečka, vy tu máte plné ústa. Vy rozprávate o akejsi slušnosti, hovoríte, že mafia tu skončila, ale v tomto prípade vy nie ste obeť. Vy ste sa prihlásili k subvenčnému podvodu a posledná veta, pán Šimečka. Ak by nebola tá v úvozovkách vámi vyhlasovaná hanebná novela trestného zákona, tak za tento subvenčný podvod z európskych peňazí by vašej máme hrozilo 20 rokov väzenia. A v tomto prípade ide o jedno jediné, pán Šimečka, že rozprávka o vašej slušnosti, že vy ste iní ako ten Gašpar z Lichticov, jednoducho skončila. Dobre, toto je na to Korza. Potom na tú 15. Aby som mohol na Imperial do ľavej potom, keď sa lízne.
No, ty môžeš rovno odísť do Keplánu. Dudka ide na to. To je to chyba level. Máme išiel 50, 100, 300. Čo povedavačke máš 400 a my tu? Nič. Nič prekárno. Už sa blížime k tým filozofiám. Ďalší 14-kový kôň. No aj títo 14-kový, už keď chýba jeden level, to už líznem. To už nie je až taký problém, aby som s tým robil nejakú šarlatánskú aktivitu. No, 2 minúty tam ideme. To je OK už. Ideme Amitumu zase naborcovať. To už je OK. Ako ešte 20. Jeden celý ty dot. Má stať 10 miliónov.
No a skúsime to líznúť v trojke, čo tam bude. DSAčka video. Dobre. Koľko ti chýba do 15? Ale tu sme skončili. Že môžeme ísť na to. Môžeme ísť na to. A idem. No, prišiel ten čas znova. Prišiel ten buržoázny čas. Keď sa to začne trošku prúdiť, áno. No, poďme na to. Poďme lízu trochu hamety do nosa. Lebo on ti potom dá veľké servátky. No. Iba tej míňam? Right.
3 na koľko? 3, 9. 3 na 4. Toto míňa iba 3, ja som si myslel, že 5. Už neviem, koľko je maximum, ale využijeme aj tento potion jeden znova. Why not? No to nemá tu amitu, čo je zaujímavé. Ja 4 amity každý ťuk. Neviem, koľko je maximum. Idem rybarčiť, pôjdem rybarčiť. Prečo ne? Ale síce nechcel som ísť, nemôžem ísť rybarčiť, potom dokončiť ten kombo na to. Koľko máš? 1451. Neviem, aké je maximum. Asi 1500 možno. Tak neviem, maximum 1500. Možno to je do nekonečno. Pochybujem. Už 5 minút to rýžujem tu. Tisíce maximál. Ja.
Som polku spravil. Poviem sa blíže časy, keď budem znova viacej rybarčiť, pretože potrebujem dohnať nahnitý trón, tam mám veľa restov v nahnitom tróne. Rybarčiť sa určite bude. Hoci kedy sa môže, už dneska sa môže začať rybarčiť. Tie kone sú, čo sú, ale rybarčenie je lepšie, keď chcem niečo iné robiť. A mám dosť veľa restov na hnitom tróne, tie by som rád vyťukal, ženy a podobne. Áno, zarobím menej, ale na tých zárobkoch mi popravde až tak veľa nezáleží. Rybarčenie je dobrá pasia. Myslím, že ešte môžeme jeden zobrať. Myslím, že už skončila ona. 2 minúty máme. Zdali sme na 1875. It's fine. It's 1875. It's 1875 sme ho dali. Myslím, že máme s tým tak masívnu limitu. A nemôžem. Máme energiu. O 9. máme hen ten kšeft. Potom ako spravíme o 9. kšeft, ideme na to. Ideme pozrieť u Luky tu jedna.
Koho zaujíma ich sáčky vo Falloute? To Fallout zbytočne stresujú, robia z toho paseku. Jak nezmyselné hnoje. No bude pravda, že sa odchytáva tieto kone non-stop celý deň. Už som z toho trošku taký zdeprimovaný, taký rozlízaný. Taký rozlízaný som z toho. Rybačenie v zájube síce odozmene, ale taká jednoduchá pasia. Čiže to kone je taký tvrdý jovial. Tvrdá práca. Toto je relatívne tvrdá práca, keď to robíš celý deň. Nie je to sranda. Popravde už ma to nejako nekryštalizuje toto. Celý deň to roztačáš, si z toho taký vyťukaný. Ako prináša zárobky sú masívne, asi najväčšie z tých všetkých činností, ale je to strašne buržoázne, no, strašne buržoázne. Strašne buržoázne. Napríklad tento má 2, dá sa bude zase trénovať. Možno z neho bude kurza. Už keď má 2, ako som povedal, tie dvojky do 15 dorazí. To sa za chvíľu konec koncov predáva. Ladies and gentlemen, welcome to the Fallout 76 PTS Fast Travel Simulator, brought to you by Bethesda. Yo, what's good, everybody? It's your boy Celestial Cannon, and we are back on the Fallout 76 PTS. As you can see by the update notes on your screen, we have a new change to infestations, leading them towards a interval, sort of how activities are now, 10 to 20 minutes. I believe that this change is so that you can go and complete infestations without running into too much of a risk of somebody being in that location and completing it prior to your arrival, right? And now this would be a good change on paper if we were able to test these infestations. I have not got a single one. I've been playing for multiple hours today. I can't find anything. And I'm not the only one who thinks this way. I'm not the only one who's running into these issues. It's pretty frustrating, again, just because I'm trying to find the best farm routes. We're trying to go over so many different things for you, but there's no testing. Look at this user right here. They're definitely not popping up every 10 to 20 so far. The server I was on had 1. I mean, come on, Bethesda. We're trying to help you out here. We're trying to help you out here, but you're not even giving us any leeway. Look at this other user right here. I'm on the server for 4 hours, but infestation did not occur either one. It's honestly very difficult to conduct testing in these situations. Isn't that what I said to us in the last video?
internal data that you can work with. So it's a done. But with all that, I do think that once they do get it down pat, we will have a very fun side activity on our end to farm, to pass the time, especially if they do another updated change, which I see that they're listening to some extent, where they made the change where it's now the 4-star is not guaranteed legendary, from the boss, from the station, which should be updated to a 4-star mod, not a guaranteed 4-star legendary item. Let me repeat that again. A 4-star mod that does not a 4-star legendary item. Please and thank you. So, other than that, I do think that we have a lot of potential to grow here. I really did hope that I can get, some farming routes for you guys, locations that seem to spawn infestations more often in this set time interval for this update, but to no avail really. So it is what it is. We're going to keep rolling because that's what we do over here. We're not going to harp on things that are out of our control for too long. There's just no point doing that. It's just you're just feeding a bunch of negative energy that really is unproductive. And we all know that there's a lot of crazy things going on in the real world right now. Not making any excuses for anybody, but I'm sure that whatever's going on in the real world is impacting Bethesda Studios to some degree. But with that being said, let me know what you think in the comments below. Love to read your comments. Don't forget to like, comment, and subscribe as always. And I will catch you in the next one. See? Tak. Môže to mať uvritie. Ja to nekladem, lebo sa zaostal, tam úplne uvritie a oni v kuse stresu s kokotinami. A tí ľudia sa zaostali báčko rýchle. Nie nadarmo ich voláme chorí analfabeti. Vyhnisaní od kosti. A to sú dôvody. Pretože sú vyhnisaní od kosti. Čaká nás posledná pičná akadémia. Pán. Môžeš dorazíme aj týchto kód. Tých kód nakoniec nie je až tak veľa.
Týchto malých. Koľko mám? 35, kde sú tí mali? Ale kde je vchod do tohto zázvora? Tu. We got a few bunchers, but not much, just a few bunchers. A budem musieť potom rebarčiť, pretože mám strašne veľa kontaktov, tu mám ďalších 50, to všetko treba preilustrovať. A to si vyžaduje priestor. Plus ženy, to je pol hodinka na ženách. To si vyžaduje ďalší priestor. A keď už ma nejako, vôbec už ma nejako nezaujíma ani Black Desert. A nezaujíma ma ani náhnitý trón. Keď si mám naliať čistého súdka, ani jedno z týchto dvoch sákor ma nezaujíma. Ani jedna z týchto dvoch sákor ma nezaujíma. Tak, lebo v Black Desert som už dal tie hlavné veci, ktoré som chcel dať. Áno. Máme nejaké veci vylizané.
Už len tieto veci. Či 7.
No. To znamená, asi. Možno ešte jednu. $120 nie je zlé. Musí sa teoreticky pracovať. To znamená, ty už tam choď. Koľko to chýba? Dosť veľa. Dobre. Choď už tam. Ty ideš na miesto určenia. Prišiel ten čas, no. Pravdepodobne prišiel aj čas rybarčenia, pretože ako som povedal, keď trénujem kone, nemám taký priestor na to, potrebujem dobehnúť, strašne som pozadu. A už aj nevidím zmysel nejako extravagantne zarábať. Už ten Black Desert začína trošku ísť do úzadia znova. Respektíve nie do úzadia, ale nevidím zmysel trápiť sa, aby som zarábal veľa. Nepotrebujem tie peniaze na nič. A o to by aj nešlo, potrebujem dobehnúť. Mám tu strašne manka nalustrované. Mám strašne nalustrované šošovice. Dobrý deň, odtiaľto zo Štrasburgu. Dnes vám prinášame rozhovory so slovenskými europoslancami. Porozprávame sa o tom, že či bude účasť ruských športovcov naďalej nejakým spôsobom na medzinárodných športových podujatiach blokovaná, ale aj o Eurofondu pre Slovenskú republiku. Vítam mojich dnešných hostí, ktorými sú Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem, ďakujem za pozvanie. A Braňa Ondruš. A ja ďakujem za pozvanie a pekný deň. Som rád, že ste moje pozvanie prijali, tak poďme teraz rovno na prvú tému. Pani Ostrihoňová, nakoľko je vážny akt možného zmrazenia Eurofondu pre Slovenskú republiku? Ono treba povedať, že to je správa tzv. Absolutória, ktorú každý rok Európsky parlament udeľuje aj komisia aj iným európskym inštitúciám a v rámci nej je aj paragraf, alebo teda pozmeňujúci návrh, ktorý vyzýva k prísnejšiemu správaniu sa voči Slovenskej republike, čo sa týka európskych peňazí. Myslím, že pochádza od nemeckých europoslancov. Čo sa týka našej pozície ako progresívneho Slovenska, my nebudeme hlasovať ani za a ani proti, vyťahneme karty v tomto hlasovaní, pretože na jednej strane my nebudeme nikdy podporovať to, aby slovenským občanom a občiankam boli zobraté nejaké peniaze, pretože ono by to nebol trest pre Roberta Fica a jeho vládu, alebo by to trest pre Slovákov a Slovenky. Na druhej strane, ak by sme hlasovali, tak môžeme nejakým spôsobom podporiť vládu Roberta Fica. My rozhodne nebudeme robiť ani to, aby sme akýmkoľvek spôsobom podržali vládu Roberta Fica. Ak by sme sa zdržali, tiež prispieme k výsledku toho hlasovania. Takže sme si povedali, že toto je naozaj vážny zdvihnutý varovný prst voči Slovenskej republike, takže necháme našich kolegov, aby to rozhodli, ktorí by mali byť možno nestrannejší, minimálne z tých iných krajín. A možno posledná vec, čo poviem,
Fú na to. Before you set foot on the battlefield, make thorough preparation your habit. Always check your gear. Bubblin's Buccaneer, takže predsa len tu máme aj túto kokotinu. Damn. Predsa len toto sáčka. A to 90, čo je dosť. Fuck. Combat course to Histria. Now head to the Histria as those bold young ladies suggested. Let us hope you find something of value there. Histria. Histria, you say, tread carefully, the desert is perilous. Teleport to Histria ruins. Oh, yeah, we good. Prečo mám také veľké AP? A síce 200... Myslím, že som mal 292. To sme na plné čvestky, ha. Vyzerá to tak. No ešte celkom nie. Ešte potrebujeme zobrať jeden simple krón. Potrebujem zohnať čo? Whatever, man. Whatever. You stand once more in history, the wind stirs the sand, swirling through the empty silence. Part of something feels off here, there's nothing here. Eilish straddled in so sure of herself, but maybe she missed the mark. Still, we should press deeper inside, don't you think? Fine, let's smash everything inside. Let's see. Čo ste mi dali? Čo nám dáte? Obsidian Hammer. A tu nám nedáte nič. Tu ne, vlastne to nie sú. No. Let's see. Vyzerá, že by to malo ísť.
Zatiaľ sa javí, že to nebude nejaký problém. No, dám si tú hodinu asi sa na nich. No, it's fine. Môžeme ísť. Môžeme ísť teoreticky. Nie je to nejaký. Nevyzerá, že môžeme aktivovať také tie toto no. Item Operaty. Takisto môžeme aktivovať toto. No trošku to môžeme kšeftovať. Takže predsa len tá týždenná misia je. Takže to pôjdeme tiež vylizovať. A dokončíme ju celú. Posielaš niekam do veti. Málo týchto páda majú cenu? 20 000. Isté, čo odporúčajú, koľko? Komu nápad 230? Ja zabudol som.
Potom tých Buccaneerov dáme. Sú síce tuční ako dielo. No a čo chcete odo mňa ďalej? Move deeper to Hysteria? A čo tu? Defeat and move deeper to Hysteria. Čo už tu som? Kam konkrétne chcete, aby som išiel? You have pushed deep into history and found nothing at all. Was this journey truly for nothing? Heck, we wiped them out, that was satisfying, but the inner chamber is empty too. Was this all for nothing? But wait, do you hear voices? Maybe we are too caught up in the fighting to notice. What's going on? Give me this. What's going on? Obsidian ashes. Do you feel that? Some kind of presence, alien in nature. We need to keep our guard up. Apparently some famous and quite talented adventurers are said to have gone missing here and then. It's said that they were heading towards Odilita Olin's Valley, you know, the hideout of the Dark Knights. Well, we gotten much stronger now. Let's head over to the Dark Knight's hideout in Olin's Valley. By the way, do you hear voices? Maybe we're too caught up in the fighting to know this. Great. Teraz chceš, aby som išiel úplne do prasky. Úplne do prasky. Vnímam to trošku podradné. Oh, fine, whatever. Well, let's see it though. Go. Fucking bullshit. Fucking bullshit. Fucking bullshit, man. We're gonna crack those butchers too, boys. We're gonna crack those butchers. We're gonna crack those butchers too. We're gonna crack those butchers. Čiže sa rozprodiť. Že máme tohto.
Máme 2 boxy. Nejaké ancient scrolly. Šrot. 623 šrotu. Koľko to má? 12 miliónov. To pokrylo ten kompas, ktorý som kúpil. A to od nás chcete. Tu chcú Bramble of Buccaneer. Ale iba toľkovať. To je fúčka, kam ho posielate, to je fúčka. No, táto rekomendácia Olens volí 290, partia 3 píčesov. Uvidíme, čo to bude. Where are we going? Oh. It looks like you failed it too, especially that black spirit inside you. It told you, did it not? I was in need of someone to plant the seed to connect the realm to our world. I already sent out a few ahead of you, but nothing so far. If you're strong enough to make it to Odilita, you should already be somewhat familiar with Hadum. This must... The cold black sun. And this may sound rather bleak, but it has already begun. This encroachment of Hadum, the god of despair from another realm. Hadum seeks to consume our world into her own Elvia. Elvia is the world beyond Kama Sylvia, devoid of any hope. You know that alien presence you've been sensing as of late? That is Hadum. The Black Death which wiped out half the continent in the past. The Black Spirit which consumed Kama Sylvia. And now throughout the Kama Sylvia whose light was restored, it has arrived upon the realm of the weak human Sarandia. For Hadum's infestation is a fate worse than death itself. Its manifestation differs from case to case, but as history shows, your entire body will rot away as your memories and emotions fade, leaving you eternally bound as a servant of Hadum. Our forces need to come together to fight against Hadum. Lay aside all past grievances. All of us in this world in the same boat. Care to take a look at the map? At that map? Examine the Dark Knight tactical map. Parts of Sarandia infested by Hadum marked. Hadum infested Sarandia. The following regions in Sarandia are painted in black. Swamp Naga Habitat, Swamp Fogan Habitat, Castle Ruins, Orc Camp, Biragiden, Altar Imp Habitat, and Bloody Monastery. And it seems the Dark Knights are currently focused on Glacier, which lies at the center of it all. Okay. Truth be told, Hadum's Elvia realm used to require a gem of imbalance to access it. However, this time things are different. Having desired this world for so long, Hadum has molded the realm into similar fashion. The map was created from the collect accounts of adventures with black spirits like yourself. I know not whether they be alive or dead.
However, now is the time for us to dive into the fray. Thornwood watches. This must be their doing. What kind of monstrosities are they trying to make? Well, we have heard the light doesn't shine. Hada may be unfamiliar foe to this world, but I think we will fare better facing her as one than alone. We may not be able to see that world with our own eyes, but maybe by the Kama Sylvia, which can connect Hadan's realm to ours, we too may be able to see the truth. Remember that place you saw on the map? Glacier was it. Deep underground, where the light doesn't shine, plant this young Kama Sylvia seed away from human eyes. They won't suspect you with your fame and reputation, so no need to even make a fuss of trying to hide from them. They probably won't even believe you if you told them, for they see nothing with their eyes alone. They would rather believe that the world they see is the real thing, for that is the only way they can rest easy. You only lost too many people, and there's only a few of us left. I can't stay here and just stop scouting either. This must be the work of the Thornwood Watch. What kind of monster are the Ahib creating? Robin, dove misie vůbec? Nerobím. Nerobím, ovi sáčky. Nerobím. Wait, do you hear that voice? Fighting in the notice. Nerobím to questy. Nevím to questy. Forfeit. To není ten quest. Combat course, faint presence. Musí to být combat course. Oh my god. Toto je ono. No real loot to climb anyway. Let's see what's been telling us. I wonder if Wuju will feel lonesome all by itself. Well, I guess we could pay a visit to the Magnus from time to time. No, obylo jsem klikl nějaké zlé pagody. No, jsem klikl zlé pagody. $12 000, to kam posíláte? Ja posíláte náspäť do hystérie, vy kokoti. Na čo som sa vôbec išiel? Oh my god, ja posíláte náspäť do hystérie. Oh my lord, what a bitchery. Oh my god. Oh my lord. Oh my lord. Je za to aspoň dobrá odmena? Constant by za to mala byť vylizané. Oh my god, som zle questy klikal. What a bitchery, man. Na tú energiu. To mi zosalo energiu. Ste pekné píči sa, že ma takto vylizujete dokola.
Ako ďaleko to je? Má to tam ísť nejaké zrýchlenie? O takto ste ma osrali akože? Tam pôjdem pomaly ako hovno bez toho kona. Potom toho kona. Oh my god. Oh my god. A to je úplný koniec, čo spravili tí kokoti. Oh my god. Čo to púšť s týmto koňom? Neriešené. Fucking god. Ktorý z vás má toho koňa, vy kokoti? Ja ho potrebujem. Je Gurmecius má v portfóliu. Oh my god. Ako to spraviť? Transport toľko do Valencie, nemôžem nič hovoriť, pokiaľ sa niekoho nepríde. Ne, môžem vlastne, jasné. Dobre, on je v portfóliu, dobre, viem, ako to spravím. Not a big deal. Not a big deal. Ty máš koňa, ktorého by si mať nemal. No. To je OK. Máš aj oný? Ale tohto koňa potrebujeme. Pôjdeme si manuálne zobrať, samozrejme. Pôjdeme si manuálne zobrať Izabelu. Výborné. Môže sa tam dá nejako dostať. Možno som niečo posral, možno je tam automatický teleport, možno nie, whatever. Zoberiem si toho koňa a idem ho vylizať. Zoberiem si Izabelu, ona sa tam lízne instantne. S Izabelou to máme v suchu. Takže ideme sem. Pochopím, že teleport do histórie. Samozrejme nebudeme to kakavčiť, a? Máme to veľmi jednoducho.
Toto koňa zabalíme dnu. Dokladáme dnu. Víte si nášho šmíza. Ideme sem rýchlosťou svetla. Nájdem tak. Zahadujem, keď tam dojdem. Do koňa to celého. Tohto koňa aj tak budem musieť zobrať naspäť. Ale toho transportneme. To znamená, dáme ho dnu. Transportneme ho automaticky do Kalfeonu naspäť. Tieto veci predám. No. OK, tak nepredám. Necháme to tu. Fajn. To znamená teraz máme tohto koňa. A potrebujeme zase ísť do velu.
V podstate henty môžem predať do Riky, ale to nesili časového klasu. Dobre. Teraz chcete, aby som išiel. Môžete ma nejako tam nasmerovať normálne? Môžete ma nejako tam normálne nasmerovať? Do sračky. Oh my god, man. Už som tu. Toto je ten prechod. To môžeme zase vyudiť hento. Koľko máme? Máme tieto špejkačky, hej. To znamená, tuto máme Adentus 11, to je to ďalšia švédska, ktorú potrebujeme do čista vylízať. Prišiel čas. Koľko máme? 2. Len troška sa nám situácia vykryštalizovala. Ešte by sme nezvládli. No samozrejme to vykryštalizované, bo to je 5. Takže 5 sa na tých bukatov budem musieť spraviť. $1500 giebovia. Nič, dobre to dorazím v jednom škrblíku, to je jedno. To tuším iba, to tuším hodinu. Okolo hodiny to je. Trošku ma zdržali. Som bol to ako nelustrovaný. To sa stáva v dnešnej branži. To 90 škrejkošov.
Okay. Ako zostane tam dole? To nemôže len tak zoskočiť, to zabije ako švédskú. Zmizli. A o polnoci bude henta švédska, tak sa rovno ideme, aspoň na základ. Potrebuješ Foxyho. Pretože Foxy ti dáva resistance to disease illnesses. Look at these dull-witted fools, not even worth a fistful, huh? So the map's fake and can be properly deciphered, huh? Looks like there's something special about it, huh? Yeah. What do you want? What do you want, you grudger? What do you want, you grudger? Combat promotion. Combat course straggler. Well, it looks like one hasn't managed to escape yet. Hey, over there, there's that one. Abandoned and pitiful, isn't it? Mustn't been running so fast they even left their own allies behind, huh?
Dáte mi nejaké špecifikácie. Takže toto mi dá slušné gurmanky. Ionofragmenty, olmucha, katalisty, pekné sústa. Dobre, nás tu čaká trošku vylizovanie tabaku. O 11. tu máme nejaké kšefty, čo samozrejme nie je dobré, ale tak sa to hýbe v branži. No to sa s tým treba vyrovnať, ako sa to hýbe v branži. Ja máme hotové srakory, tak to nie je dobré, to nie je dobré vidieť. Vždy keď vidíš, že srakory sú hotové, tak si povieš, že to si v peknom hovne. To jednoducho nie je dobré. Ah, why? Why did they leave me behind? Curse them fatally wretches. They abandoned you? Oh god, yeah, you are now back off. Oh, well, no, that can't be. Only the smoke went up and then they cursed it, mercy. Culprit, I will spare you. Really, truly, I'm only a deckhand. I do not know much. But I sing anything you ask, all of it. Just do not kill me for being of no use. What exactly is this ink? Well, ink, you mean? Huh, so why do you think? Well, I'm blabbing. No, what does it matter? They left me behind anyway. They said you need well ink to read a map proper. I do not even know what it truly is. I only heard it is needed. Now spare me. Good, that is enough. That you swear truly? Thank you. Then I'll be off, eh? I may go, yes. I'm going. I'm truly going. You will not take me from behind. No. You are afraid to go, Butcher. Huh? What a sniveling coward. You actually let him go, partner. How dull. We got all the info we needed. Could have finished him off. Never mind. What could he done alone anyway? We managed to dig up some good info. Lucky us. Fortune really does favor us. Yeah, fortune really favor us. Fortune really does favor us. What do we got now? 2,000 cronies. Oh boy, what a bitchery. 1, 2, 3. Oh yeah. We got a good butchers here. We got a good old-fashioned butchers. What next? What is next? Combat course Welling. So to decode more of the map, we need something called Welling, huh? But what is it anyway? Huh? Never heard of it myself. Right, your instructor is a general of a whole nation, isn't he? He should know a thing or two about code breaking. Let's go ask him. Come on, let's head back to school. Interact with the indicated NPC to return to academy. I need to go back to the academy. You feel mystical power coil around you. Teleport, return to Olvia Academy. We're going back, you bitches. Fucking crazy coconut lovers. Oh my god, you bitches. Oh my lord, you fuckers. Oh my god. What's going on? You crazy lovers. Crazy skunks, man.
Come on, Isabel, let's correct these butchers. Let's correct these butchers, Isabella. We're gonna crack some. Back from history already? Judging by your face, it was a wasted trip. Still, do you have something to ask? You say the pirates left behind information. And the map is not a single piece, it must be joined with another. And only Whale Ink will reveal the truth? This is a rare substance used for military ciphers. How did a sorry lot like that get their hands on? According to Weekly Bobber News, bro. The Bobber News book is continuing to manage nearby villages. For the safety of all, will you drop them out? You might find it a worthy test of your skill, sure. This is a rare substance used for military ciphers. How did a sorry lot like that get their hands on it? Combat Course crack the code. Well, ink is rare. Its ingredients are hard to come by, so we reserve it for the most critical missions. It can expose most ciphers, especially those concealed, throughout overwriting or other special methods. Either that map is a vital secret to them, or they stole it without knowing its worth. This map seems more important than I thought. Yes, there may be something dangerous hidden within. They would not guard it so fiercely for mere coin. This is serious. We must use Whale Lake to reveal the truth of that map. But regrettably, I have none left. My last supply ran out not long ago. How does one acquire Whale Link? Whale Link requires several rare materials. I have a few on hand, but 2 key ingredients are still missing. The trouble is they can only be found in a weathered territory in Odilita. You will need Turo horns from Tunkuta, and Moonlight Speed powder from the Ahip in the Thornwood Forest. Both places are perilous beyond words. Ordinary students would not dare set foot there, but I trust your strength. Will you go to Odilita and see this through? Sure. I do not ask trivial favors of the hero of Sarandia. This task falls to you alone. Yeah, I know. It's a bitch. It's a bitch situation we are in. It's a bitch. Give me walks. Give me Essence of Dawn. We got Essence of Dawn. We got some walks too. We are fucking bitch in business, man. I cracked some Blombing Buccaneers. At least like 200 or something. I don't know. So 200 Buccaneers for the good old fashion. 200 Bumbling Buccaneers for good old fashion. What do you say? No, 9447 is not working on these garagers. Dám 200 aspoň, nemám. Počkaj, chcú iba 1000. No aj nechcú 1500. Nechceli predtým 1500? No 1000 nie je až také zlé. Nechceli 1000, si pamätám, 5 dní som chcel byť po 200. No dám 200. Ako môžem byť po pravde 200, 5 dní?
Nemusím to robiť hneď teraz. Ale to nefunguje. A 200 pokračujeme v tom queste. Bumbling Buccaneers. What the Packers, huh? Toto je také buržoázne. Už mám poslal rovno tam? No ešte musím ten quest zobrať. To nemá ani cenu. No, zložím týchto, odchádzam. Dal som 20% relatívne rýchlo. To sú všetko hovna. No. Kroci. A
And then also ask trivial favors of the hero of Sarandia. This task falls to you alone. Combat course welding materials. That will be Tunkuta and Tormund Forest in Odilita. Bring me some Turo horns and Moonlight Spirit powder. It will not be easy, but I trust you. I will be waiting. No biggie, no biggie, no biggie, we do this. We do this like butchers, okay? Defeat Ahib, 600 Ahibs and 50 Turo Tunkuta. Začneme s tým menším, začneme s Turom Tunkutom. 50 Tunkutov. Budeme ešte potrebovať, pôjdeme ešte do tej zóny púčnej. Griffin budeme. Sa na to. A tak poďme dostatočne rýchly. Izabela má ten šmís. Izabela, poď, vytreme ich. Bude to síce možno trošku masnejšie, ale snad to nejako dáme my dva, Izabela. Ty a ja dva šmiclery, OK? Wait. Som sa zlákal. Koľko to máme? Viem, že Tormund som vylizoval. Už tuto vidím nejaké objektívy. A to nie je na to. To je čo iné. Som 200 zložil. Ale ostan tu, to by si mal byť OK. To sú oni, ne? A bude to trošku dlhšie lakte. Šesť váhybov. Are we kidding me?
Do Turku tuto aj neviem čo je. A vzhľadom na to, že chcú ich iba 50, tak to bude niečo tučné. Šesť hýbu. Takedy ste boli nebezpečný ako hovno. A som tu trpel. Teraz nič nerobíte. Tak no. Že tu a tu kuty by som teda rád pozrel. Čo si tu a tu kuty? Čo venomous fuck. Dvadsaťsedem minút. A ty tu a tu kuty. By vás zaujímalo, kto je Turotun Kuta.
Hm. Skoro zoskočil, že som morfnem, budem lietať. Tak to nefunguje tu v tejto paseke, čo? Uviesli, no. Aj kde je Turkuta? Počkej, Turkuta, to je niekde inde niečo, ne? To nie je tuto v tejto zóne. To je niečo iné. To nie je v tejto zóne. Musí byť niečo pekne mázané, keď to chcú o 50. Kde? Kde je ten oný? To je... Že som zabudol, že on to je ten boss. Kde je ten GVV? Keby to bolo 27 minút. Akurát to vychádza na toho bossa. To sračky znova. God damn it, man. Man. Kde je to Turkuta? Tuto sú oni.
To je tu dole. No.
60 týchto. No, na toto na 700. Do posledných 5. No. Potem sa zbaviť šeltru. Kde sa zbavím šeltru? Ten shop nevieš predávať, tuším veci. Tuto. Ja to nevieš predávať veci. Ty sú silný. Je, čo sme predpokladali. Kde mám triko? Tak chcú ich len 50, že som dal 4. Oni sú v skupinách.
Tunkutovia. Tunkutovia, tu končí sranda. Koľko ich mám? 19 iba? Tomku to ste si mohli odpustiť. Zobujem si jeden potion, predsa len si ho líznem. Je to trošku viacej mázané. Týchto tunkutov potreboval by som na nich knowledge. Áno. Idem dole. Jasné. Ešte tunkutovia, to je drsné, no.
Rodinná porcia. Rodinná porcia. Rodinná porcia. Je to fučka s tými tunkurami, ale oj. Dorazíme tieto field taktiky v kombate, dorazíme bukanírov a sme v suchu. Som nastúpil, ty. God damn it, to nie je tento. God fuck. What a bitch fucker, man. Joj. Len tí bývoli, tam končí akákoľvek sranda. Ale koľko to máme času? Hodina 32, to je OK. Vypneme celý desert. No keď to tiež si vylizujem. To budeme musieť potom poriadne vykryštalizovať. No v podstate už by to nemal byť tu problém. Lebo máme to poistené. Trošku ležerné. Rodinná porcia. Tí tunkurovia, tí bývoli, to je silná káva. Dorazíme tunkurov, dorazíme bývolov a dobre bude. A dorazíme samozrejme na rodinnú porciu. A musím upozorniť, že toto je jeden z návrhov spomedzi vyše 280 záverov odporúčaní konštatovaní Európskeho parlamentu k tomu uzavretiu čerpania financií Európskej únie za rok 2024. Jeden z vyše 280 bodov tých návrhov alebo tých postojov, tých stanovisk Európskeho parlamentu. Takže samozrejme nemá to absolútne žiadny vplyv na nejaký prístup Slovenskej republiky k eurofondom, ale je to vlastne výsledkom takej tej očierňovacej kampane proti Slovensku a samozrejme, že je to také vybalovanie si politických účtov so slovenskou vládou, v ktorom slovenskí občania majú byť rukojemníkmi. Takže samozrejme ja pevne verím, že tak ako pani kolegyňa prezentovala postoj progresívneho Slovenska, tak predpokladám, že všetci, alebo drvá väčšina všetci slovenskí poslanci a poslankyne sa teda odmietnú hlasovať za tento návrh, pretože samozrejme, že je absolútne notabene, že je na úrovni Európskeho. V rámci frakcie očakávate, aký výsledok alebo aké hlasovanie? No tak ako tu dlhodobo Slovensko čelí očierňovacej kampani a v kvalite toho návrhu svičuje to, že je podoprený napríklad tvrdením o zrušení úradu, ktorý vlastne vôbec zrušený nebol. Takže samozrejme, keďže budú hlasovať ľudia, ktorí po Slovensku nemajú absolútne žiadnu šancu, ktorí to automaticky hlasujú, lebo takto
sa na Slovensku, tak končia v nejakých cestičkách, ktoré nikam nevedú, jazdierka kauza oligarchov. No tak kto na toto má ďalej trpezlivosť, že robí sa aj ten viacročný finančný rámec, musíme byť opatrní naozaj preto, aby sa všetky tieto kauzy, ktoré si lebo si myslí, že my to tu všetko ovplyvňujeme, alebo neviem, aké sú tie nezmysly, tak aby sa nepremietli do toho, ako peňazí nám potom reálne. Dobre, ja len k tomu teda doplním len naozaj, že nerobme z toho preteky, lebo vôbec nie je podstatné, kto ako dlho hovorí, ono niekedy je podstatnejšie, že sa dá za menej času povedať viacej veci. Pán Ondruš, čiže vy tu spochybňujete, lebo ja si na druhej strane spomínam aj na to, čo tu bolo na tej poslednej plenárnej schôdzi, keď sa takisto prejednával stav na Slovensku a v plene bolo horko ťažko do 50 ľudí. No presne tak, pretože samozrejme druhú väčšinu poslancov vôbec tieto veci nezaujímajú a toto je iniciatíva jedného, dvoch, možno troch poslancov, ako ste sám povedali, okolo 40 ľudí sedelo v pléne, keď sa rokovalo po Slovensku. A ja sa chcem povedať... Toto na druhej strane máme aj problém, že môže s tým byť problém na Slovensku, pretože tie kauzy sú vypuklé. Jasné, a to chcem povedať. Ja sa musím ohradiť voči tomu, že hovorím, že tie kauzy sú výsledkom počierňovania. Ja som povedal, že výsledkom počierňovania je nepodstatné a nezmyselný návrh uznesenia v tomto parlamente. Nie tie kauzy. Tie kauzy sú reálne. A ja samozrejme hovorím padni komu padni a je dobré, že sú podané, povedzme, v rámci rezortu pôdohospodárstva trestné oznámenia a podobne. A
orgány činné v trestnom konaní potrestajú prosto tých, ktorí eurofondy rozkrádajú. A poslednú poznámku. Viete, hovoriť o právnom štáte v Európskom parlamente, ktorý opakovane drží pri moci Ursulu von der Leyenovú, ktorá preukázateľne, lebo o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie, porušuje právo Európskej únie, zatajuje miliardové. Dobre, viete, že naozaj poďme to uzavrieť, aby sme toto sa budeme o tom rozprávať ešte 3 hodiny. Uzavrieť to tým, že jednoducho ja nemôžem brať vážne upozornenia na porušovanie princípov právneho štátu ľudí, ktorí na európskej úrovni zatvárajú oči a zakrývajú si uši pred rozkrádaním. Ďakujem. Posledná téma, ktorú chcem s vami aj z časových dôvodov prebrať, je možná normalizácia vzťahov s Ruskou federáciou, pretože to sa tu bude tiež dnes prejednávať. Mám na mysli predovšetkým účasť ruských športovcov pod ruskou vlajkou, ale aj bieloruských na medzinárodných športových podujatiach. Vieme, že na zimných paralympijských hrách mohli štartovať, vieme, že tam potom nastali rôzne bizarné situácie, keď aj iní športovci sa odmietli napríklad s nimi fotiť, alebo napríklad počas hrania ruskej hymny treba si odmietli dať čiapky dole z hlavy, ako sa nepozerajú na ruskú vlajku a tak ďalej. Ako sa na to pozeráte vy, malo by takéto niečo Európska únia na to nejakým spôsobom buď tlačiť, alebo sa bavíme stále dokola o tom, že je to akési zasahovanie politiky do športu. Sami Rusi používajú politiku ako športovú propagandu, používajú šport na politickú propagandu, čiže to nerobíme my tu z Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že pokiaľ trvá táto vojna, ktorá si vyžiadala naozaj 10 000 aj civilných obetí, 15 000 civilných obetí máme potvrdených, myslím si, že to bude v realite oveľa viac, tak nie je v poriadku, aby táto krajina štartovala na olympiáde. To je môj názor, je to názor väčšiny poslancov Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií, aj nášho komisára pre šport. A myslím si, že to nie je v poriadku aj preto, lebo šport má byť akousi výkladnou skriňou aj tých hodnôt, aj tej férovosti. A ak jedna krajina napadne druhú a vraždí tam deti, tak nemôžeme predsa hovoriť o nejakej férovosti, ak by mala štartovať na olympiáde. To nie je len o športe, to je o tých hodnotách. Môžu štartovať tak, ako už sa to stalo, môžu štartovať ako neutrálni športovci, lebo nechceme teraz penalizovať každého individuálne, ale bohužiaľ chcú ísť pod ruskou vlajkou. Myslím si, že by za to mali niesť nejakú zodpovednosť. A ako nejakým spôsobom to zodpovieme naozaj, že možno niekoľkým generáciám športovcov, ktorí ako keby minú tú športovú kariéru, ktorí sa cítia byť Rusi, chcú športovať pod ruskou vlajkou a napríklad nemusia sa stotožňovať s agresiou vo vzťahu k Ukrajine. Ako k tomu príde taký športovec? Že môže štartovať pod neutrálnou vlajkou. To je to, že vy si musíte v nejakom bode vybrať. A nikomu to nie je príjemné, a nikomu nechcem penalizovať. Viete, ale tá vojna stále trvá, tí ľudia stále zomierajú. A nemôžeme pred tým zatvárať oči. A práve šport by mal byť výkladnou skriňou hodnôt, ktoré zdieľame aj v Európskej únii. A poslednú vec, čo poviem, že keď my riešime toto, tak náš slovenský pán premiér jediné, čo rieši, je, že ako sa dostane do Moskvy, či tam pôjde hod aj na koni, lebo mu prelet nepovolili, tak rozmýšľa, či pôjde autom, vlakom. Ja mám odporúčam ísť do Kieva vlakom. Dobre. Tam zomierajú. Ďakujem, takisto teraz sa chcem držať tejto témy športovci pod ruskou vlajkou. Naša geografická poloha sa nesmení. Či už Rusko máme radi, alebo nebude tu aj zajtra, je hneď za našimi dverami. Preto je dôležité, aby sme štruktúrovali obnovenie európskej diskusie s Rusmi. Preto som niekoľkým európskym kolegom navrhol obnoviť dialog. Uvidíme, ako sa zorganizujeme, ale musí byť možné obnoviť dialog s Ruskom. To je v záujme Európy. Toto je citát Emmanuela Macrona, francúzskeho prezidenta, zakladateľa frakcie Renew Europe v tomto Európskom parlamente, človeka, ktorý si na začiatku februára špeciálne pozval novinárov z viacerých prestížnych európskych denníkov, boli tam Süddeutsche Zeitung, španielský El País, Financial Times, potom francúzsky Le Monde, a pozval si ich preto, aby im povedal zásadné politické vyhlásenia. A jedno zo zásadných politických vyhlásení bolo to, že je nevyhnutné už teraz obnoviť dialog s Ruskom, pretože, a to zdôrazňujem, je to v záujme Európy. Preto tí, No dobre, ale toto oslabuje, lebo teraz to, čím sa má zaoberať dneska Európsky parlament, je, že vlastne to oslabuje potom tú pozíciu, pretože na druhej strane je tu fakt, že a videli sme, čo sa dialo na paralympijských hrách, že napríklad niektoré televízie, polská televízia odmietla napríklad, že nemajú vôbec ruských športovcov, kým pretekali a tak ďalej, čiže viaceré krajiny to odmietali. Čiže ja sa teraz pýtam, že akým nejakým spôsobom ďalej ísť, pretože jeden z tých nástrojov, ako dať Rusko najavo, že je agresor, je, že ho aj vynechajú, že to je istým spôsobom tlak, aby sa jeho športovci nemohli účastniť. Tak súhlasíte s tým, aby boli teda pod vlastnou vlajkou,
pamätáme. Dobre, ak vy odmietate komunikáciu so športovcami a pripustiť športovcov na športové podujatie, je to váš postoj, absolútne legitímny, ale opakujem, čo podľa môjho názoru je takýto prístup bude v rozpore so záujmom o dosiahnutie mieru. Ja poviem poslednú vetu. Je to samozrejme aj o tom, aby sa 27 krajín zhodlo. Vy ste sám, pán moderátor, použili príklad toho, že sú iné krajiny, ktoré s tým nesúhlasia, takže asi nebudeme riskovať to, že tam pustíme športovcov a potom ich budú iní bojkotovať. To znamená, tie vzťahy sa musia znormalizovať predtým, než prídu napríklad do tohto naozaj svetostánku športu, ako sú aj No, také postoje samozrejme politické sú rôzne, niekto má také postoje, niekto také. V každom prípade ďakujem pekne Veronike Citlej-Ostrioňovej. Ďakujem pekne. A Branislavovi Hodrušovi. Ďakujem pekne, my sa vám prihlásime s rozhovormi ďalšími slovenskými europoslancami. Sledujte vysielanie televízie Teatry aj v priebehu dnešného dňa. Zatiaľ pekný deň. Fucking hell. Půjčka byla schválena, tedy já nevím, My za ní nerušíme, stejně jako Slovensko a Maďarsko. neschválení. A Viktor Orbán chtěl blokovat, teď se to odblokovalo u nás. Ale my jsme odmítli za ní ručit. Podával Petra Maďara. Protože my přece nemůžeme ručit jako za 90 miliardovou půjčku v situaci, v jaké jsme, pane Bože, když se podívejte na stav veřejných financí, který prostě tady po té předchozí vládě zůstal, takže to prostě není možné a my za žádnou takovou půjčku ručit nebudeme. Alexandr Vondra nazývá, teď si počíval Druhá zvlášť věc, švejkování. to není žádné švejkování, to je prostě akorát realistický přístup. Jo? My nemáme klapky na očích a to je právě ta změna, která nastala volbami. Pro předchozí vládu, my jsme prostě ta vláda se nedívala nalevo, napravo, prostě nedívala se na to, že tady žijou nějací čeští občané, říkala, mlčte, nekritizujte nás, protože my válčíme s Putinem a když náhodou někdo je kritizoval, tak to stejně prostě sedli na společnosti, proruský a já nevím co všechno, tak my to prostě neděláme. My říkáme, ta společnost je nějak zasažena tím působením té předchozí vlády a pro nás je na prvním místě občan České republiky. Takže to je, a tady máme po té vaší vládě, máme obrovský dluh, obrovský deficit vůči vlastním občanům. Vy jste s nimi válčili a zakrývali jste to tím, že válčíte s Putinem. Tak vy jste s Putinem neválčili, s Putinem válčí Ukrajinci na Ukrajině a Fiala tady na to akorát svaloval veškeré své neúspěchy. Takže my teď v první řadě musíme naplnit deficit vztahu české vlády k českým občanům. Až tady toto bude naplněno, tak pak se můžeme dívat dál. To je přece jasný postup a já si za tím budu vždycky stát. A to ještě, když říkáte, že se na nás dívají skrz prsty, no nedívají, jo, nedívají. Já to můžu potvrdit, nic takového není, to jsou výmysly, to je jenom zbožné přání tady dnešní opozice, která jenom tím se snaží posunout tu situaci tak, abychom my se chovali stejně jako oni, ale to my dělat nebudeme. Já musím teda říct, že mi třeba taky někdy přišlo jako nepatřičné, když se každý jako tah na domácí politické scéně jakoby argumentoval do Ukrajinou. Jo. To si nemyslím, že bylo úplně taktické. Nic
to není Morava, když by to třeba neplatili, nebo je dlouhodobá záležitost. A za B je tady prostě jenom podíl České republiky na to, to je prostě minimální v zásadě. No. A jsou ostatní státy Evropské unie, jsou třeba daleko horší fiskální situace, klidně i ty větší jako Francie, nemluví o mnoha menších. Jo. A přesto do toho jdou. Jsou tam státy, které rovněž Rusko není žádná taková hrozba jako pro nás. Portugalsko, jo. Nejsou to taky super bohatý státy, které vlastně už předehnali jako naši ekonomickou výkonnost. Jo. Přesto oni tam jsou. A my, jako dáme od toho jako ruce pryč, je to prostě halitismus, je to sobectví. Jo. Ne, není to žádné sobectví. Proti nám a to, co ty firmy začínají si stěžovat. Já jsem to měl vlastně s Českou-ukrajinskou obchodní komorou a tam prostě začínají si samozřejmě stěžovat, protože to, co jako vlastně ty Ukrajinci nás měli rádi, že? Protože my jsme byli první, kteří jako přišli na pomoc. Tak se najednou prostě, tak všichni Češi nad náma lámou jako vyhůl. A není to prostě dobře, nevyplatí se nám to, jo. A je to prostě v rozporu s pravidlama té business politiky, prostě něco za něco, jo. Je to jenom prostě vy z domácího politického zápasu děláte prostě špatnou zahraniční politiku, nebo zahraniční Poslední já se věcí domácího. A pro toho pragmatismu, nemůže nám to opravdu uškodit. To odkazování, nemáme na to peníze, teď podporovat Ukrajinu v tom smyslu, že budeme ručit za půjčku, která Ukrajina řekla, že je pro ně prostě naprosto fatální, pokud ty peníze nedostanou, ale daleko chudší státy Evropské unie, víc zadlužené, opravdu ručí za tu půjčku. My jsme se k tomu nemohli, nemůže nám to uškodit. Ale my jsme nic takového neblokovali, takže my určitě jsme nebyli žádný troublemaker. A prostě já tady musím poukázat, víte, kdy se obvykle tak většině lidí vypíná mozek v situaci, kdy řeknete, už to dělají všichni ostatní Portugalci, podívejte se na ty. No tak to je možná váš přístup, jo? Já rozumím tomu, a vy mluvíte o zahraniční politice. Zahraniční politika minulé vlády byla jedině Ukrajina. Jedině a jenom Ukrajina. Veškeré cesty se dělaly na Ukrajinu, veškeré finance se posílaly na Ukrajinu, veškeré investice, politické, materiální, prostě se dávaly směrem na Ukrajinu. OK, já neříkám prostě Ukrajinu vynechme, také ji nevynecháváme, ale říkám, že zahraniční politika nemusí být jenom do jedné země, ale má být také někam jinam. A to je to, co my napravujeme. My napravujeme ty vaše deficity. Prostě vy jste byli ukrajinská vláda, já byl ukrajinský premiér. Poslední reakce, Alexandr, pane europoslanče, neuškodila možná i v části společnosti tato rétorika některých ministrů, anebo i samotného premiéra Petra Fialy, tím, že všechno, co se v této zemi dělo, bylo argumentováno Ukrajinou a část společnosti se i tím časem, i tou rétorikou začala odvracet od podpory Ukrajiny. Asi uškodila, já jsem to tady řekl, chodil k těm Ukrajinům, to rozhodně nepomohlo, jo, abych teda použil trošku kultivovanější výraz, ale zároveň přeci jsme něco nastavili, co bylo dobré, co vyvolávalo jakoby obdiv jak na Ukrajině, tak i v Evropské unii, dokonce i ve Washingtonu. A jako vy to hodíte do kanálu, jo, aniž byste za to cokoliv získali, co jsme hodili do kanálu, nic jsme do kanálu, to je jenom vaše interpretace, protože vy to tak, no tak já jako vlastně mám trochu jiné informace, jako myslím si, že... Teď se odkazujete na podnikatele z Česko-Ukrajinského nejenom to, tak jako i od vlád, jako evropských zemí. Tak já se taky s nimi potkávám a mám trošku teda jiný feedback, jo. Jsem rádi za to, že naše pozice je nějaká a že není nějaká jiná. Už vám třeba teda na pokračování té muniční iniciativy. No tak jak to dopadne, já myslím, že nám to všichni volali pravidelně Holanděni, Dánové, Němci. Máte už někoho pozitivní odpověď. Já myslím, že víte, oni si velmi dobře uvědomují význam té munice. To asi já bych nikdy nezpochybňoval, jo. A oni si velmi dobře uvědomují také to, že sami to dělat nedokážou nebo nechtějí. To znamená, pokud by někdo jako to chtěl zastavit, jo, tak pak jako se dostaneme do situace, že vy byste asi kritizoval, že jsou proruští. Takže já tady toto neočekávám.
tam. Já myslím, že těch příslibů tam je. Určitě nebudu říkat přesná čísla, to se zeptejte ministra obrany, on mi to kdysi před asi několika týdny říkal, takže já tímto bych chtěl uklidnit všechny lidi třeba na Ukrajině, kteří se bojí, že na jedno dne prostě skončí ta frontová linie tak, jak je, která je tam držena v drtivé nebo v dominantní míře díky tady té munici, tak bych chtěl uklidnit, že nic takového se nenastane. Takže my samozřejmě v našem zájmu je, aby ta frontová linie zůstala tam, kde je. Protože pokud tam bude nějakou dobu, tak pokud tam bude po dobu těch mírových jednání a nebude se pořád hýbat, nedej bože, směrem, který my bychom si asi nikdo nepřáli, tak pak to možná taky dává nějaký dobrý základ pro to, aby se domluvila nějaká mírová dohoda nebo aspoň dohoda o příměří tam, kde ta frontová linie je. A my jsme si vědomi toho, že ta munice podpírá tu frontovou linii tam, kde je, z té strany ukrajinské. Já vím přesně, byl jsem na Ukrajině, dostal jsem briefing na velení ukrajinského vojenského zpravodajství s čísly, kolik munice vypálí Rusové, kolik munice vypálí Ukrajinci a kolik z toho je munice v rámci té naší iniciativy. Takže já nevím, jako jestli by tady někde ze zhrzenosti, že my nemáme peníze na to, abychom garantovali miliardové půjčky, že by oni Ukrajincům tu munici přestali financovat, tak to ale není náš problém. Večer začína sa tajná. Jsem myslel, že do půlnoci to stihneme, jo. A tyto... Títo hybovia, oni...
Oh. What? You're fucking kidding me, man. This size, shape, and subtle gleam, no doubt about it. You brought the right one. You must have faced fierce foes in harsh lands, as I thought. Now, none in this academy can match your deeds. Combat core is a moment to rest. Well done, with all the materials in hand. I will have the other professors craft the well ink. It will take some time, rest for now. Return to your dormitory and recover. After such trials, you must be weary. Rest is as vital as the sword. Rest is as vital as the sword. Take your rest without concern. Yeah. Máme další hammer, máme další hammer. Máme 2 hammery. Hey partner, how long do you plan to lounge around? If you're done resting, it's time to get moving. Oh, but hold up, don't just rush straight to the academy. Wait, there's something I need to show you first. What is it? What is it? The Black Experience advice. Heck, I've got a feeling something big is coming. Now's your chance to learn how to wield my power for real. Your professor can brag about being a general, but he doesn't know what I'm capable of. You felt it, haven't you? Every fight feeds my power. Embrace it, and together we'll become unstoppable. Enough talk. Try using it yourself for once. If you use it well, things will get much easier. Hey, partner, just do exactly what I said. Now draw out the power of mine that's buried inside you. Oh yeah, that's it. Can you feel this power? If your ally can handle my power like you can share a bit. Let's try, just for practice. Focus your power on me. Hey, good now. I show you how not to die this time. Emergency escape. Which one is emergency escape?
I don't think I got it slotted, man. I don't think I got it slotted. I think I got now no icon for emergency escape. Uh, yeah. We press emergency escape on backspace. Listen to Black Spirit voice. And I've told, try using it yourself for once. If you use it well, things get much easier. Alright, opponent, just do exactly what I say. Now draw out the power of mind that's buried inside you. Hey, yes, that's it. Can you feel this power? If your ally can handle my power like you can share a bit of it with them. Let's try just for practice. Focus your power on me. Hey, good now. I show you how not to die this time. If things get desperate, borrow my power. You might just survive. Good. Good. Well, hey, don't you feel it? That surge of strength. The better you master my power, the more you gain. I can absorb and transfer rage, but that's not all. I can unleash skills for stronger than anything you've seen before. Remember to make good use of my power in Paddle Parter. We're always in this together, haha. Okay. We got a bunch of stuff. Good bunch of stuff. Thank you for good bunch of stuff. This cup crafting mojo is worthless though. But hey, well, we can use it, I guess. Okay. What is next? Talk to Cliff. The truth to be revealed. Alright, time to head back to the academy. They must be waiting for us. Next, Grant and Eager. What are you standing around for? Let's go see this whaling and find out how our efforts have paid off. So this time, can we finally get a proper look at that map? It might even have some truly outrageous treasure marked on it. Yeah, well, I guess we can. Let's go and grab the go-go. Good, you look well rested. While recovered, the veil ink was finished. Did it work? Yes, at last we deciphered the map. Together with other professors, we pinpointed the site. The map leads to the Giffen Razia temple in Kamat Sylvia. Really? What might be hidden there? We do not yet know why this map was made, but Professor Eileen believes it points to an ancient relic. I suspect we are dealing with an artifact of great power. The pirates stumbled upon this map, and now they scramble to claim it before anyone else. It may be dangerous. If you find the artifact first, handle it with care. Sure. Combat course, Griffin Razia Temple.
They say Giffen Asia temple is filled with ancient weapons of formidable strength. Dangers lie in wait and every turn. Take extra care on this mission. Good luck out there. Return safely. Okay. We need to go to Griffin Asia temple. We can't teleport there. We need to correct the butchers. Right. Alright. It's bullshit, but what can we do? So how are we doing? Yeah, we got 53% complete. And we get 3,000 Kronstones for our Lojo. Yeah, nice. 126,000. So the biggest journey, the biggest boys we got. We got the Griffin Asia temple. That fucker is big, huh? The fucker is big. Is it big? We need to sell some stuff first. We need to sell some stuff first. So yeah, override. Can someone from you buy the stuff? Yeah, you can. Uh, uh. Okay. Let's go. Let's go. I need to go to Giffen Asia temple. Need to go to fucking temple, crack some coconuts. But we are getting the job done right now. We're getting the job done. We are getting the job done. Come on, boys. Let's fucking crack these butchers. Oh my god. This is not good. We crack some butchers. Upper temple. Човіка, оціпа. Оціпа, оціпа. Come here.
Who is this guy? You reach the Giffen Razia temple. Ancient weapons lie in wait, scattered throughout the halls. There is no sign of the pirates. Perhaps you reached this place before they did. No sign of those pirate wretches. Either you are too slow or too quick. One way or the other. But those weapons ahead, I doubt they'll let us through. If they block our path, so be it. We'll smash them all. Still, they look tough. If there's anyone nearby, it might be wise to break through together. Its quests can be challenging solo. It is recommended to form a party for subjugation. Come on, partner. First smash it all to pieces. Then we slip inside and rummage around for something, anything. So, it can be difficult for solo. Really? So we need to crack the butchers, I guess. Alright. Let's see. It's not that bad. It's taking forever though, because I don't have knowledge, but it's slow as fuck, but it's not that bad. Basically, we need knowledge. The Griffin Asia Temple. Yeah, let us take some. To je znadle lakte, protože jdu pomaly jako všívek. A tím, že nemám knowledge, tak jdu extra pomaly. Ako nie sú problém. Mám veľa vydržiak, lebo
Je to extra pomalu, lebo aj knowledge nemám. How the fuck I get knowledge from this? Toto je dole ľudia. Party of 5. Fuck off, party of 5. What is this? To sa nedá, čo? Nope. Lemuria má plus 9. What is that, man? It's a horse dog. A tak už dneska v polke.
tvrdé. Nebezpeční nie sú a vydržia dlho ako šarlatán. Some monsters produce a substance called clear alcohol, which has special repellent properties that help resist the red moth's bites. You collect a number of substances in your body. What will you try? Nebezpečné nie sú a vydržia ako pečivo. To je ten problém. Už musím tam ísť, lebo máme 423. Tam zatiaľ stačí. Tu dáme nejakú základnú servátku. Poď si láhnuť, do postele nejakú energiu nazbieráš. No, koľko mi to stačí? Základná servátka. Zvolím nejakých 100, pôjdem to odovzdať. A tam nechám, to budem meniť. To je whatever. Môj hlavný damage je aj tak heavy atakov už. Budem mať slabší kryty, je tam toho.
Griffin Temple. Len napäť pánovi Štolárku a pokračujeme v tých parafrázach. Fuck. To získame 50. Získame 50-kové sústo, no. Ale už máme 50, už stačí iba z toho. Tých Griffinov. Crisis averted. Now let's focus on healing Mingutrat. Mingutrat's breathing is slowly returning to normal. Dám 700, už keď mám toľko. We dealt a good amount of damage thanks to your help. Pomaly si. Adventurers, please channel your energy into the healing magic circle. Materials to help with our healing efforts. She will help. We'll set up a leaf magic circle for your healings. Koľko mi chýba? Sto 30. Mám 80. Potrebujem to ísť odovzdať. Už stráťa value. Počkaj, ja už toľko mám, ja už mám všetko, ak to stihnem. Yeah, we good. 716, we good. Oh. Oh, we good. There's 756. Jo. Potom je dosť veľa. Víte, ja to otvorím a kurva sprosto sa dojde vylizovať. Vyhni sa na... God damn it. Ale tu je chyba 150, 130. Čo to je také zlé? Ak sa mi toto podarí odovzdať. Piče, teraz mi chýba 130. A...
To som to vypočítal. Chýba mi 100. To znamená 5. Jeden. No, čo dávajú tieto. Oh. Že chýbajú tá... Čo je problém? Štyria. A tá. Čo bude problém, lebo tie kúre to stále vylizujú. Sračky chore. Jeden. Oj, serve dokopy je úplná hniloba. Veľa ľudí to teraz vylizuje. Druhý. Oh my god. Daj dokope server. Teraz sú zaplnené ako hnisy. A tak je pravda, že je polnoc, ale je sobota. Národný deň všetkých hajzlov, primitívov, mentálnych hnísalkov. No. V podstate toto môžem vylizovať. Schizofrenici. A narušení hniláci.
Ale poďme na tie razie. Poďme na tie Griffiny. Po už mi to dal energiu. Máme ešte nejaké svastiky. Dneska tu. Mal by som dať samozrejme ženy, ale tie ženy asi nestihnem.
Trpaslík o 1. Uvidím. To je fúška ako dělobuch. Fúška k dělobuch, fúška k dělobuch.
10. Teraz no, these paths just keep coming down. Still looks like we cleared out most of them. Good, looks like we can push deeper in now. We are not too late, not behind those players, are we? Haha. Deeper in. Anything worth hiding is always buried deep, partner. Let's head further in, haha. Powerful monsters roaming Griffia Temple underground. Avoid combat when possible and move straight to the quest location. Maybe this time we will finally settle it. Haha, just what do you think is hiding in there? No idea. Well, we're going in there. We are getting in there. We are going deep. Deep into the belly. Well, we got some mojo. What we got? We got 20 Essence of Dawns. We got 20 Essence of Dawns. What bitches we are. What bitches. Well. Wait, what?
What's this bitch? Right? Olivia Cullen, bah. Can you believe it? Just scroll the student forever in our way. For the sake of fortune, best we snuff this spark before it flares. I'm not just a student. I'm a big, big guy. Now then, show him what you're made of. No. Heck, so this ain't a den of soft scoping greenhorse after all. But then it's here now. Wait, what the depths in this? A fake, glossy, worthless rubbish. There you are. You subdued him? Unbelievable. Are you alright? You're not hurt, are you? Damn it, already nipping at our heels. Ugh. Would I ever send a student alone into peril? Nah, so this be the end. Well then, did you find a treasure, huh? After you departed, Professor Cliff kept watch on the pirates and quickly sensed something was amiss. It seems one of the Buccaneers' higher-ups finally made a move, so I set out after you without delay. Haha. Fortunate indeed that we caught them before they could cause a real havoc. That it though, the credit is all yours, above all. The pirates chased this treasure, so I expected chests of gold and jewels, yet all we find are broken relics. Combat Corps situation report. It may have the look of adventure, but this is a letdown. Professor Eileen cannot discern what this artifact truly is. Oh, I tried to activate and stopped. It seems defective. Still, the shape and design are unmistakably Kabuan craftsmanship. If you do not mind, Tito, I think we ought to hand this over to the Society of Equilibrium first. Alright, go ahead. Hehe, thank you, the Tito. Then I will see it delivered safely in person. Heck, a pity. If we had found a fortune this time, we could have filled our coffers and set so many plans in motion. So that is why you wanted the treasure? Oi, now, what do you take me for? It is all for the Academy prosperity and security. Still, thanks to you, those pirates who menaced our academy and village will have their pride humbled. You have my thanks. Since it has come to this, we should swap them out, root and stem, before the land's worth sinks any further. Talk to Cliff. The Tito, I'm glad you stand unharmed. I will bring that wretch in myself. Rest easy. Thank you, Professor. No, it is we who owe you thanks. Because of you, order in this part will be stronger. You have done well. Leave the rest in our hands. For now, return to the academy ahead of us. Go on inside and rest. We will meet again next class. Completed the quest to teleport you to the Olvia Academy dormitory. Okay. Heck, partner, did you hear?
Word of you is already spreading throughout the academy like wildfire. Where did it start, I wonder? Eileen, perhaps? Everyone is talking about you. Now hurry up and go sit through your lesson. No one will pay attention in class. They will all be watching you. Alright. Look what we got here, boy. We got a hammer. One hammer, two. That's two hammers. Two hammers, like big beasts. Two hammers, boys, two hammers. Two hammers. Two obsidian hammers. You are here, the Tito rested, I trust. You must have been weary, yet you arrived on time. It's okay, really. You have proven yourself already, but there is one last step before you complete this course. A final trial to see if you can put your lessons into practice. You will face a series of mock battles, each drawn from real combat. I expect you will pass with ease, but your example will serve the other students well. Understood. Good, I appreciate your swift answer. Now let me explain how the trial will proceed. This device here is the work of scientists collaborating with Headmaster Justin. It links two many locations. You will use it to summon a variety of foes, defeat them and break their tactics, and you will have passed. As you learn to counter different tactics, you'll find any battle easier to face in the future. Combat course practice, Honglin Base. Your first mock battle is against a band of thieves, raising havoc in the lands of the Morning Light across the Great Ocean. They wear masks and wield strange sorcery. They call themselves the Honglin Base. If pressed, they will call for reinforcements, summoning even stronger opponents. Stay alert. If you are ready, step forward and use the device. All settings are in place. I'm ready. Let's get this butcher finished. Let's get this butcher. Oh boy, we got another mojo. Let's get this into the motion. You watch the wormhole generator ever in motion. Practice Honglin Base.
Okay, Cliff. This was it? You butcher. You butcher. This was it? You face every powerful enemy without flinching. Well done. The first lesson is simple: protect yourself. You'll eventually face danger every turn. Combat course practice, Jade Starlight Forest. Your second mock battle is against the Ogensini of the Jade Starlight Forest, summoned from the Mountain of Eternal Winter. They slip into shadows, and when slain, they return as living flame. Make use of the objects they leave behind, they may aid you in the fight. If you are ready, step forward and use the device. All settings are in place. Это твърда кава. Чё это твърда кава? Дека сделаш и Obsidian Hammer. Уж толкова слушна варки имам. Celkom slušné varky Obsidian Hammeru. Celkom slušné varky. Ale zoberieme si odtiaľ, tam už prešla si hodinka. Dáme si do nosa jednu makaronu. You watch the wormhole generator ever in motion. Practice Jade Starlight Forest. Ogensini. Who are these butchers, man? What are they doing? Who's this big grudger? This one is the... No. Yeah, that's it. That was it. Those were the butchers? Alright. We got those Craigbusters.
I saw you in action. Your skill in turning their tools to your advantage is remarkable. Your skill is as always beyond reproach. You have set a fine example for the others. Combat course practice, Griffin Razia Temple Underground. Now the final trials awaits. You will face ancient weapons at depths of Griffin Razia Temple. You have fought their surface counterparts before, but those below wield special moves. Each weapon you defeat will leave its burden within you. Harness that strength, and a powerful foe will emerge. These foes are stronger than before. Even for you, do not lower your guard. I try not to lower my guard. Okay, I try not to. We got another specker. That's another. We got a good bunch of obsidian hammers. So these grudgers are holding the grudge. No shit, right? You watch the wormhole generator in every motion. Practice. Griffin Razia Temple Underground. Let's go. Let's correct the butchers. What are these bitches?